Et l'Institut Agro s'est engagé à former l'ensemble de tous ces apprenants, que ce soit les ingénieurs, la formation continue, les étudiants, les masters, et j'en oublie sûrement puisque je viens les professionnels aussi. La formation, c'est un levier puissant, on le sait, quand on est formé, on peut ensuite agir, être engagé, transformer, alors répondre au changement climatique face à l'urgence, accompagner les transitions, alors toutes les transitions comme l'agroéconomie, l'alimentation, le numérique, les transitions climatiques, énergétiques, économiques, sociales, il y en a plein, elles sont toutes là, vous êtes en plein dedans, vous êtes aussi demandeurs, puisqu'on le voit bien, hein, les étudiants maintenant, on ne va pas reparler des étudiants d'AgroParisTech, on ne va pas reparler de tous les étudiants qui signent des tribunes pour impulser justement cette formation. Donc, on va travailler avec vous et le cycle transformé fait partie de cette formation en action. C'est-à-dire que vous allez agir, vous allez travailler, vous allez travailler avec les enseignants-chercheurs, avec les intervenants pour être actifs. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Et puis, passer à l'action, c'est déjà commencer à agir. On va travailler aussi en interdisciplinarité, parce que chacun dans son domaine, c'est moins drôle, et que la chaîne est longue, et en fait, tout est lié, le socio-économique, l'alimentation, je vais le redire, la biotique, le numérique. On va tous travailler ensemble sur ces sujets. La formation de tous les apprenants, je l'ai dit, la mobilisation des étudiants encouragée, on va travailler avec vous, je le redis, et la transition écologique devient un critère de référence pour les activités des établissements. Donc, je ne vais pas être plus longue, on accueille aujourd'hui Xavier Poux, donc chercheur associé. Le programme de cette demi-journée portera sur le thème de l'Europe agroécologique, se nourrir sans pesticides et faire revivre la biodiversité. Donc, je salue tous les étudiants qui ont préparé cette conférence et ce débat. Donc, des spécialisations agroécologie, sciences et ingénierie du végétal, vous reconnaissez, j'imagine, sciences et ingénierie en production animale, politique et marché de l'agriculture et des ressources, des étudiants du master biologie, agrosciences et du master, alors je suis désolée, je n'ai pas trouvé, c'est E-E-E-T. Qui veut dire, vous nous le direz tout à l'heure. Donc, vous avez travaillé avec vos enseignants-chercheurs, Safia Menasseri, Gwenola Pérez, Mathieu Caroff, Anne-Louise Jacot et Audrey Dier. Donc, merci à vous. Je suis très contente de participer avec vous à cette demi-journée. On va juste donner la parole aux étudiants qui ont prévu de se présenter et vous présenter. Les micros, éventuellement, si vous voulez. So, hello everyone. Thanks for being here today for this conference. And I will start with a brief presentation of the TIFA project, which is the heart of today's conference, followed by our speaker, Mr. Xavier Poux. So let's... who is doing us the honor of being present today. But Pierre-Marie Aubert cannot be there today, unfortunately, but he's also taking part of this project. And I will end up with a presentation of the 4 engineering specialties present at this conference. So first of all, the TIFA project is part of the political agenda of the transition of European agriculture towards... Okay, sorry. Okay. So I started. Sorry. It's fine. First of all, the TIFA project is part of the political agenda of the transition of European agriculture towards strong sustainability. So TIFA, it stands for 10 Years For Agroecology. So what does it mean? That it gives us 10 years to initiate a transition that makes the vision of an agroecological Europe in 2050 credible. Thus, the TIFA project consists of a prospective approach mobilizing strong scientific expertise. It has been developed with IDDRI since 2014 with the support of the Charles Léopold Foundation for Human Progress. So, in the first phase, completed in
2018, the aim was to design an image of the European food system in 2050, whose principles are consistent with a strong agroecological approach. So the absence of synthetic inputs like pesticides and synthetic fertilizers, central place given to ecological infrastructures like hedges, trees, ponds, wetlands, etc. Complementary between crops and livestock. The hypotheses were designed to meet the increasingly clear societal demands in terms of food, agriculture, and the environment. In order to communicate on this high-stakes project, Xavier Poux and Pierre-Marie Aubert have written a book containing all the hypotheses and the major advances of this project. So today's conference was born out of this book. Thank you. Hello, everybody. Now I will present the intervenant. So, engineer in agronomy and with a PhD in rural economy, Xavier Poux has been working since 1992 in the ASCA office. It means Application des Sciences de l'Action, where he analyzed agricultural systems through their organization, their economic and ecological aspects, as well as agricultural and environmental policies. He has acquired a recognized experience in the field of foresight, more particularly applied to his objects of study, agriculture, anthropized ecological systems, and agricultural and environmental policies. He has been involved for almost 10 years in the work of the European Forum on Nature Conservation and Pastoralism, of which he was a member of the board of directors from 2005 to 2016. He is also a member of the Scientific Council of the Agriculture, Biodiversity and Publication research program of the French Ministry of the Environment since 1999. He regularly teaches in agricultural colleges like in Agro Rennes-Angers, Agro Subdivision, EPIA in Switzerland. Pierre-Marie Aubert, who is not here today, fortunately, is the other contributor to the book. He has followed studies in different fields in agronomy and sociology. At the end of the studies, Pierre-Marie Aubert was a teacher and researcher in Agro Rennes-Angers. Today, he is leading the initiative Public Policies for European Agriculture in the IDDRI. Pierre-Marie Aubert has been working since 2015 in the IDRI. The IDRI is an independent think tank who promotes sustainable development, identifying the conditions to reach it and proposing tools to put sustainable development at the center of international politics. The activities of Pierre-Marie Aubert in the IDRI are around the interactions between sustainable development, food security, and the conservation of biodiversity at the regional, national, and world scale. So now I'll introduce a bit the first engineering specialties that are here. So first, POMAR, it means Politique et marché de l'agriculture et des ressources. So this engineering specialization trains students in the economic analysis of markets, the behavior of actors, and public policies in the fields of agriculture, the sea, the environment, and food.
Then there is also SID for Sciences et Ingénierie du Végétal. So this specialization focuses on the study and observation of major challenges in the field of plant production, a sector undergoing rapid change, and in a perspective of sustainable agriculture. We can also see here the specialization SIPA, which means Sciences et Ingénierie des productions animales. This engineering specialization is based on the following challenges: feeding a growing human population and guaranteeing a high quality of production while responding to the expectations and evolutions of society. And at last, the specialization agroecology. It's us. The master agroecology focuses on an integrated approach of agronomical, ecological, economic, social, and environmental issues, supporting an efficient management of natural resources like soil, air, and water, and biodiversity at the agro-ecosystem scale, considering the diversity of the socio-economic environments. Well, now we will let the talk at Xavier Poux. Thank you very much. So I think I'm in the right room. I did another presentation. I felt very uncomfortable. So first of all, thank you very much for inviting me. And I think that we'll speak about a lot of challenges that have been identified. I don't know, the issue is to go on the agriculture food system transition that has been evoked, or to simply start it, because to my opinion, it has not started yet. But I'm sure we'll discuss about this during the conference. So I will skip the first slides, because a lot has been said about my presentation, one of Idri and Alessia, but issues, so it doesn't work. Can someone help me with the slides? So I think I may say, don't believe too much in technology. Never works, never works. So this has been said, no need to repeat it. Maybe just a few words about ASCA and IDEI. So in ASCA, we are 7%. We are a huge global company. So we are mostly a small consultancy and research group. So that's why I think the name Application des Sciences de l'Action is meant to reflect this positioning. And as it has been said, I've been working at personally since 92. So 92, I don't know if it speaks to some of you, but it's the beginning of the new Common Agricultural Policy. It was a real conference, so it can be understood as a cycle of integration of the environment in the policy agenda, broadly speaking. So I've been observing this, and I've been observing debates saying that we are in the good direction. And when you see indicators, I'm sure that you see that everything is not going in the right direction. So I'm trying to understand why there is this gap between some objectives that it sets and what is taking place on the ground. And one of my conclusion is that after 30 years of observing this debate and what is taking place, that it's very, very difficult to meet a productionist agenda with a conservation of the environment. So let's discuss it. This is my experience. So I've been trying to put this in the DIFA scenario. And IDRI, so it's a think tank. I think there are about 70. They are much bigger, and they play a role of interface between science and policy making.
and they are rather influential. For example, I think the most visible role of IDRI has been during the COP21, and the former director of IDRI is Laurence Tugela. I don't know if this name tells you something, but she was the leading actor of the COP with Laurent Fabius. So we are not playing in the same room, and I just wanted to make this clear for all of you. So before I start presenting, going into the point, I have two questions, a matter for you. So it will be very random and just about the flavor. But the first one is, what do you think are the main challenges that agriculture and food must address in the future? And what are your top priorities? So we have a list presented, socioeconomic, climate, etc. So I won't have a poll, but just some ideas. And second, what structural changes in terms of production, land use, and should have had consumption, food consumption, that should then derive from these top priorities. So who wants to start? The top priority is to sleep because we have a half an hour, it's a very short one. So, in my opinion, I can repeat it for. Yeah, so in my opinion, first thing that comes to my mind is carbon emission. That's the first thing that comes to mind. Then biodiversity, and yeah, and other main challenges are, yes, we still need to produce to feed us ourselves. These are my top priorities. And then the consequences. The consequences of such priority in terms of production. Is that we produce less, that's better. Okay. So was it audible for those on Zoom? So I repeat the two priorities: reducing carbon emission, second biodiversity, and then the consequences are producing less but better. Okay, thank you. Other opinion, other view? No? Whoa. Okay, so. There is. Okay, thank you. In my opinion, the main challenge is the food security, because of the future there will be at least imply development of demography. And so I think the land will be more used and could be a problem for the production. Okay, can you specify a bit what is food security? I know it could be a conference in itself, or yeah, food security is enough food for everyone in a healthy way and in the right time. Okay. So should I repeat or not? No, I try to manage the microphone. So are you okay to use this one? And then you can manage that with the students. Is it okay? So. So there was an issue about food security and producing enough for others, for everyone. Okay. So you want me to start? So I will start. So maybe this microphone. Yes. Thank you. So thank you for quoting biodiversity, because it was not in the list of challenges. And according to me, I will, I think, elaborate quite a lot about the fact that it should be a priority. So carbon emissions and then biodiversity. I try to show that it will be biodiversity and the rest of climate. Then I know it was a chat to ask you to rank it. So I think a lot has been said about the project TIFA in itself. So 10 Years for Agroecology. It's an interdisciplinary
research project that we carried out with Pierre-Marie, but we had a scientific board, a list of researchers. I don't have all the names in mind, but there was agronomists, there were soil scientists, from zoology, etc. So, as a matter of fact, the whole set of schools and department that has been listed before were represented in a way. So, it's a good news for this, was about the developments. And there was 3 objectives assigned to this project to identify whether under what conditions a large-scale agroecological scenario transition would be possible in Europe. To start to think about the trajectories between present and future, and you know, part of it, and we have not fully addressed this. And the issue, and I will come back to this, was to feel a political debate at play. And this debate has very concrete consequences in terms of targets, money spent, organization, etc. So we see that it's not just only speaking about visions, images, assumptions. It's playing with politicians and policymakers that take decisions with some mindsets, some indicators, etc. So we try to influence this at the end. So TIFA is basically a political scenario. I think it's a very important thing to have. So this has been said. It's Idri and Aska. And I think one key feature of TIFA, is to provide the debate with numbers. Because if we take the debate about, for example, organic farming, is that sufficient to feed the world? For example, if we take this, so some people are convinced that it's possible, others are convinced that it's not possible. But in order to go a step further in the debate, we need to bring figures, assumptions, etc., which has been made by several academics. But we were very surprised when we started this work. We were quite sure that we would find a scientific publication addressing this issue. Made, for example, I don't know if you heard about Wageningen University in the Netherlands. They produced a lot of studies, and we were looking there, and we didn't find one study just testing the assumption of, say, organic farming, of kind of agroecological production at the European scale. So we said, okay, if this does not exist, we need to do the job by ourselves. And I will tell you a bit about that in the course of the conference. And another idea which is important, it's in the debates, I don't know if you're aware of that many academics or politicians speak about production, and they don't consider the demand side. And for example, you have a lot of publications, I remind, saying organic cannot feed the world. They just forget to say if we don't change our food or diets. So we have to consider the whole food system, both in quantitative terms and both in the way it's organized. And so I think this vision of the food system is very important to have. So just to clarify, I don't know if you have this, but concretely, what does it stand in? It consists in a more scientific report issued in 2018, it has been said, and more recently a book issued at Actes Sud. It's nearly 1 year now, but I think it's still valid, I hope so. And this book tries to investigate aspects that could have not been investigated in the study, such as the more social, economical aspects and the political aspects. So it's a grand public, it's a wide audience book, but I hope and I think that it says something that is relevant even for academic. That's concretely what you can find about TIFA. So I will elaborate a bit about why did TIFA start, what were the origin of TIFA. So my experience is that when you speak about the justification of policies based on scenario exercise, modeling, etc., you can see the unbalance, and it is dominated by two narratives that set the mindsets and then have consequences, as I said, on political choices. There is one mindset, one narrative
that we call a smart productionist agriculture, saying, okay, we know that we have been developing a productionist way of farming since the end of last World War II, from post-war then, and we need to improve it by technology mainly, and to make it more sustainable. So it's more sustainable development of productionists. And this is clearly, I've worked a lot with the European Commission and Directorate General Agriculture. This is the narrative which is in the mindset of most civil servants here. So the issue is quite clear. This is not, if you read the rationale of the last Common Agricultural Policy, they speak about smart agriculture, smart farm. Smart means a lot of technology. So it says that the other form of agriculture probably is dumb. That I don't know. So this is one narrative, and the other narrative we wanted to address is a variation of this, saying no, the issue is not to maintain the agricultural production as it is, and mainly the livestock production. We have to reduce it for climate sake, and so we called it climate smart agriculture, based on the, I don't know if you had idea about the land sparing, land sharing debates. So this is really inspired by intensification, vegetal intensification in some parts in order to free land, this is the word, free land from livestock for forestation, for example, or further crop production. Fair enough, and I think that these scenarios, you have to be aware that, are really, really, really designed by the top priority of your fellow, which was carbon emission. So the absolute metric is carbon emission. We should reduce carbon emission. Winter is coming, so this is important. So these scenarios we found have a lot of blind spots that we try to analyze. The first one probably is socio-economic, because in both scenarios you have a highly capital-intensive format of agriculture that lead to, in practice, to, if we take the case of the CAP, Common Agricultural Policy, it leads to the same amount of money on lesser farmers in order to support the development, the new technologies, etc. So it's lesser and lesser, it's more of the same thing with, I would say very briefly, with a carbon criteria that was missing. So it has a socioeconomic question mark. As for the environment, okay, about I would not say even the climate, I'd say that the carbon, and I think it's, I will come back to this, but it's not against you, be quiet about this, but you spoke about carbon emission, and I don't know, I will elaborate a bit, but one of the main greenhouse gas from agriculture is nitrogen. And this is quite significant to completely assimilate the issue to carbon, why it's not the only issue that climate is, but whatever. So as for environment, we found that it had some such narratives that limitations on pesticides, on biodiversity, of course, and landscapes, and adaptation to climate change. Because when you see what is concretely at stake in those narrative scenario is more efficient farming, typically large scale, very, very efficient with use of sustainable use of pesticides or fertilizers with an issue of efficiency, but it doesn't say anything about the life of soils, biodiversity, landscape. When you go, you Google this kind of agriculture, and what you will see is a huge field of wheat with a very nice sky, and you don't see a tree, you don't see a bird. If I would be an insect, I would be dead just watching at this. So this is, I think this is really significant of something, these blind spots. And in terms of food, okay, we are efficient, we produce a lot, but what do we eat at the end? What is the nature, what is the taste, and what is the quality of the food? We spoke about healthy food, okay? These scenarios, concretely, when you model them, when you see what are the factors that are taken into account, pesticides are not accounted for.
what you account for is only or mainly yields, production, carbon budget. That's all. So you might use a lot of pesticides. If you are efficient with this vision, you're okay. So what about food, for example, the health impact of this? You might think I'm a bit too extreme. Frankly, I'm a bit sketching the things, but I think if you contest me, I can argue this. I think it's the reality of the debate. Let's have the discussion. So the question then is another scenario possible, addressing the blind spots of the two narratives leading and influencing the policy. In order, so I already told that I will elaborate on biodiversity, and I want to show you this figure by Campbell. I don't know if you know this, the planetary boundaries. And so you have in the circles the planetary boundaries and the way the current state of how we can assess the situation regarding those. So you have, for example, biochemical flows, freshwater use, system changes, etc. And with spots, you have the contribution of agriculture in these challenges. And what we can see is that biosphere integrity, in other terms, biodiversity, is first a key issue. So you all heard, I'm sure of that, you all heard about the significant extension of biodiversity, the collapse of species. And frankly, it scares me. When I compare, I am 57, sorry. And what I compare what I am in terms of biodiversity, in terms of insects, when I was your age, and what I see now, I don't want to depress you, but it's really depressing. You all know the image that when we're crossing France to go for holidays, our screen were covered by shots of insects. So it says something. It's crucial. So and this is related to farming to large share. So this is what the spots on this figure show. So if we speak about what is sustainable agriculture, we have to say something very strong and very explicit about biodiversity. Not just saying we take care of biodiversity with the introduction of ecological features in the landscapes, and we don't care about the nature, the extension of these features. And when there is a war between Russia and Ukraine, the first thing to say is to plow them, to replace them by crop production because they are useless. So it's not possible to have this figure in mind and this kind of political decision. The second issue, which is heavily impacted by agriculture, is the biogeochemical flows with nitrogen and phosphorus. So it means that you cannot say something, you cannot design a proper sustainable model for agriculture and food, not addressing these challenges in terms of flows and cycles. You cannot only say I'm using sustainably fertilizers as long as you don't consider the cycles of these fertilizers in the whole environment. So this is just, and you want to see a climate change, well, we can discuss this. But I think this figure is striking because it ranks a bit differently. First, the challenges dealing with the future of the planet. And secondly, if we speak, and I think it has complex sense to me, if you see the contribution of agriculture in climate change, it's important. But let's see things with another ranking of challenges. I think that's the main idea of these figures. And that's what was not asserted in this figure about novel entities, which is a rather strange name, but in short, it means pollution with pesticides, plastics, or all kind of what humans brought in the environment that did not exist before. So very briefly, don't read these figures, it's too complicated, but the main message is to say that agriculture has a huge role with pesticides in this domain. So there are other issues, such as plastic, I say, or other pollutants, but the issue of emitting pesticides in the environment is important. So I don't know if you already see this figure, but this is what I think.
I think that the biodiversity collapse is a really critical issue in itself. And it might be, I will discuss, we can discuss it about soils, for example, but what is the dynamic of soils when it comes to a point where the functional processes in the soil life stop? Is that go down or is that a collapse? And this is the question. So there are risks that are there, and we might address climate change. If we don't address biodiversity collapse, we would have lost a lot. I don't know if you know I'm sure that some of you know him, and he says something that makes really sense to me. Say, we can have a carbon-free bulldozer destroying the rainforest. It's possible. So carbon-free is an issue, but it's not the only issue. And at the end, if you think about why should we address the climate change, it's to protect life. And if I'm saying that, sorry, I insist a bit on that, but this is because I've been addressing this debate for decades and it's still quite strong. You can see justification of destroying nature in the name of protecting it in the longer term. You can say, I will replace the permanent pasture by biofuels because biofuels are good for the planet, which and they will protect at the end permanent pastures that you have destroyed them in the meantime. So I insist a lot that I think we need to insist, I need to insist on that because the reflex for most policymakers and the way we think about things would be, okay, biodiversity is important, but climate is so important. I'm not saying that climate is not important. I'm saying that we need to rebalance things. And I told you about my experience as a consultant and researchers. And I've been speaking and addressing the biodiversity issues for years. And when I was intervening in audiences like this, not students, but policymakers, they, okay, you love small flowers, little flowers, and little birds. Why little? The basis of life. So I'm speaking with my heart. So, well, let's have a more scientific and rational approach about, I spoke about biodiversity. So what am I speaking about? I wanted to know how many of you have been during the last summer holidays hiking or went in a landscape with nice flowers, butterflies, and enjoyed it. So raise your hand. Okay, so is that important for you? Probably yes. So we need to understand what is behind, and this is biodiversity. No need to go around. It's biodiversity. So this video, I think you are quite familiar with this kind of thinking. What does it say? Basically, it says above you have got a landscape, which is a complex landscape and typically agroecological landscape in my understanding of things. And this landscape is complex. It has a lot of features. It has a compositional and organizational complexity. And in such landscapes, you have a set of species which are interrelated. So what is important is to understand, and this, I think it's obvious when you take it this way, that you can have mammals and predators only if you have the whole food chain, ecological chain based on variety of plants, bringing a variety of insects, bringing a variety of birds, etc. So this is the basic. So if you move around Europe, you will find different patterns of landscapes with different types of biodiversity. But basically, this is what does explain the biodiversity in relationship to agriculture, of course. And if we go a bit further, I think it's important to have in mind, and this is really critical, I think, the differences in terms of biodiversity conservation and biodiversity presence of species between two kinds of species. Those who are mobile, so that they can live in a landscape where typically a bird of prey, you are an eagle. If you are an eagle, it's not the best example. A buzzard, say what I mean. So, in order to sustain, you need to find some food.
you need to have some trees in the landscape, but the scale of your landscape can be 10 kilometers on 10 kilometers. So if you have enough resources, habitats at this scale, you will survive. And indeed, you survive. So there's this kind of species, and there is another kind of species which are the immobile species. So if you are bacteria, fungi, or a very small insect, for you, your life, your world is 10 centimeters. So what takes place in these 10 centimeters matters for you, not what takes place a kilometer away. And what is this figure saying is that if you consider the conservation of the mobile species, what you need is, so you have two variables on this graph. So the x-axis you have is the landscape type, simple or complex. So do you have a simple field of wheat, or do you have the kind of landscape that was in the previous slide? And the second dimension is the intensification of practices. And then you try to assess, you understand, it's a conceptual model, the specific richness in this situation. So if you are mobile, let's say bird of prey, in a landscape which is very simple, you will not survive. You won't have enough trees to just hang, etc. So that if you put some ecological features in such landscapes, you will win a lot. And this is what happens when, for example, in Brittany, you reintroduce hedges, ponds, etc. These are good, and this is very crucial for this kind of species. And of course, if you are in an extensive farming type, even if the landscape looks simple, because you say it will be monocrop of grass, it's not in detail, it's not a monocrop of grass, because we have a variety of plants. And what is significant is that if you are a low mobile species, what matters is the intensity of practices at the landscape level. So intensive farming at the end will be bad for you. And why is it important to have in mind? First, if I translate it into policy agenda, you will see in the CAP, if you have studied the Common Agricultural Policy, the CAP focuses a lot about this landscape element, about the conservation of so-called ecological features. But it says nothing about the intensity of farming. Surely, it does not address it as such. So it only addresses one bit of biodiversity, which is probably the most flexible. I'm not saying it's not in danger, but the most endangered biodiversity is the immobile one that must be addressed through input. So we speak about fertilizers, we speak about pesticides. So the message, sorry, it's a bit long, but I think the message is if we want to really address the biodiversity agenda, as we said, we have to address both landscapes consideration, of course, but also agricultural management as such. We cannot replace intensive practices by some ecological features on some percent of the agricultural area. It looks, I think, obvious to you, but I can say that in policy making, it's not accepted at all. So that's why I insist on this. And I will try to link this with nitrogen, because nitrogen is a fantastic element to understand a lot of issues dealing with biodiversity, climate, food, through the protein and the intake of protein. So if I come back to such a landscape, when you study it from an agroecological point of view, what you see the diversity of components, you have meadows, you have grassland, and you have crops, and you know that the issue for crop production is to bring enough nutrients to the plants so that they can grow. So we come back to production that was raised by your fellow. And in terms of biodiversity, this combination is rather interesting, but there is what we call semi-natural vegetation, which is crucial. And this is, which consists in, let's say,
surface semi-natural vegetation, so typically extensive meadows, extensive permanent pastures, where you will find the maximum of species. And interesting, when properly managed, these meadows will bring as a comparable number of species are in natural ecosystems. So this is, if you have the chance, go to Romagna and go see the meadows of Romagna. It's completely crazy. You are literally swimming in flowers and butterflies because they are managed this way. But you can find the same in Aveyron or in other places. So, and why is it so? You have a diversity of species because you have a rareness. There is very little nitrogen present in the ecosystem. And this scarceness of nitrogen makes that you have a full range of species competing, and you have a selection advantage for leguminous plants that will come then. So putting nitrogen in such habitats will lower the plant biodiversity and then all the rest, insects. So if we want to have a rich biodiversity, we need to have this combination of, let's say we call it oligotrophic with little nutrients, pieces of landscape, and transfers from these meadows, say, to cropland. And this management, these transfers allow an increase of biodiversity through the management. We call it perturbation, ecological perturbation. So this is, so until now, what I'm basically saying is kind of landscape ecology, with, which is rather classical. And still, from the perspective, I'm still in my little birds and little flowers domain. So what I'm speaking about is important for all holidays, but does it really matter for what serious issues? I want to show you this. I think it's important even for production, and I will try to elaborate on this. This is the figure showing the development of the wheat yields since 200 years. Sorry. I don't know if you have ever been seen this figure before. So what it shows that before the agricultural revolution, the yields were very low and they went up very, very steadily. And then there have been the increase after the World War with the use of inputs that I mentioned are not very good for biodiversity, but that are very good for yields at this period of time. And since, let's say, the turn of the millennium, we reach a plateau. We have a stagnation in yields and more variation. So there are many, many debates in agronomy in order to explain why it is. There is no debate about the fact that climate change is an influencing factor, of course, but climate change has not waited until the 2000 years to occur. It has been occurring since the middle of the 19th century. So, of course, we have reached critical thresholds, but it's not the only factors that can explain this. And when you read publications about these trends of yields, this is really critical. You understand that if we speak about sustainable production, food production, feeding the world, you need to understand what is behind this. This is really important. And when you read publications, you have several explanatory factors. I mentioned climate change. For example, the CAP has been also quoted as a factor explaining that because from the 92 reform, it does not any longer favor intensification and production because you don't pay per ton, you pay per hectare. But the same takes place in the US and takes place worldwide. This is a worldwide phenomenon. And this is not quoted, but when you read it from the other side, from ecology, there are very good candidates to explain these facts, is the evolution of soils in terms of carbon, of soil life, of structure. It has been studied that the presence of pollinators, for example,
matters a lot. So this is not the case for wheat because it's not pollinated, but the presence of pollinators for other species, there is another factor I'm missing. So whatever. What I'm saying is that the combination of climate change and changes in the very functioning of the whole ecosystem, I'm speaking about the soil, but not only at the landscape level. I don't know if you heard about Vincent Bretagnol, who studied the evolution of yields at this landscape level. We have to consider is biodiversity conservation is not, or the loss of biodiversity is not affecting the yields. This is an assumption, but this is a rather plausible assumption. So if I try to put it in terms of scenario, I told you about scenarios we are dealing with in the debates. And most of scenarios are expecting higher yields, higher production. So what we heard, we need to feed the world, and that's easy. We need to increase the yields in order to Ukraine cannot export its cereals any longer. Easy. We need to what was the name? To rearm European agriculture. As it has been disarmed by anyone, by deep ecologists like me. No. Sorry. So, but there is still this dream that we can simply increase the yields as for years, it's not the case. So at least what took place that has not been implemented in these years that could be implemented in the future for this. So, and still, if you look at these scenarios, they mostly anticipated a rise in yields, which is not by far the current trend. So, this is a risk. I don't have a crystal ball to tell you, but there is a potential risk that at the end, if you combine climate change, soil destruction, landscapes deterioration, you might have some risk in yields decrease in the end. And so, and I anticipate about the assumptions of defensive. As a matter of fact, we have a lot of mindset of production of sustainable, which is based on the maintenance of such yields. But can we have another approach trying to combine biodiversity conservation that would mean less inputs and then clearly less production? No need to see that we can do the same with less. I don't believe in that. But if we assume that we are producing less, can we do something consistent in terms of food security and production? So this is clearly the concept behind agroecology, to say, okay, I assume that we have lesser yields, but is that serious? Is that serious? That's the question. Okay, sorry, it has been a bit long, I'm afraid, but I think it's important to. So I told you about the model. So let's go now in the detail of the model, because the issue is, okay, I'm speaking about biodiversity. I'm assuming it produces less, but how far less? Is that acceptable in terms of agricultural production at the end? Because this is what everyone will think of the whole. Strange enough. So we had a set of approaches in order to build the model, as I told you, that was not found in Groningen. So it was presented by your colleague. We adopted a strong sustainability approach. What does it say? When you speak, I don't know if you are familiar with this concept. When we speak about sustainable development, typically you have the economic, social, and environmental components of sustainable development. And most politicians and journalists have seen in terms of trade-off between these three part of the triangle. So I'm making a bit less environment in order to have a bit more economy and social. So this is when you're here to broadcast in the morning, this is clearly always the same debate. What we are saying is that it cannot be put this way any longer, because if we don't have the environmental basis for even production, for what I said about the yields, all the rest about economy and social doesn't stand. It has been standing for years until now, but there is the risk that it doesn't stand any longer. And I'm sure that your generation is quite aware of it. This is not just a question of trading off between destroying environment for the sake of
cheaper food or whatever. This is not the issue. This is not the issue. So strong sustainability say we want to have assumptions that are rather ambitious on this ecological basis at first, and then we try to see the consequences on economy and social. And we don't have the answer. I don't have the full answer. It was approach. The second feature is that we wanted to work at the European level in order to influence European policy, as I told you, and to have an approach, because there have been a similar exercise at the French level. But France is rather unusual in the European context, as it is the main exporter for cereal. So, and this scenario, named after 2050, if you heard about it, says, has the same conclusion as TIFA, is possible to have kind of agroecological agriculture in France. But then the question is, okay, it's fair for France, but what if we can't export enough cereal for the rest of Europe, which is nowadays based on this export of France, if I'm clear. So we wanted to have this addressed at the European level. And from an economic point of view, the food system, it was a good thing because the food system is organized at this European level. There are flows of cereals moving from France to the Netherlands, to Poland. The piglets are raised in the Poland and then to go to Netherlands. So the good unit for understanding what is at stake with the food system is Europe. So Europe, we wanted to test the assumption that agroecology could be a response to the challenges that we identified, and the quantitative model. I already spoke about this. So going through the design, we have these requirements in terms of what we wanted to achieve, and then we go in the model. And so in order to model, you need to set assumptions in order to make your model work. So I forgot to put a figure in this slideshow, and it says basically what is TIFA. It's what is called a biomass model, trying to model what's the production, what is the consumption, and what are the flows in terms of, we wanted to have nitrogen in this, and saying, okay, there is production, there is demand, there is food for humans, there is feed for animals, so we produce enough feed to feed the animals that will feed the humans at the end. Basically, this is the feature of the model. Sorry not to have put this in the slide. So we have this general frame, and we wanted to test assumptions. So the first one was the fertility management at the territorial level. Let's say circular economy for fertility management and soil cover. So very agronomic assumptions in terms of nitrogen. And it was based on the ban of synthetic fertilizers, because in literature you might find that for soils and biodiversity, organic nitrogen is much more efficient. It brings less yields, but for the life of soil, it's more interesting. So fertility management through only symbiotic fixation, and recently, I don't know if you heard about it, the existence of non-symbiotic nitrogen fixation. So I would be interested to know it, and which is in permanent grassland is it's not fully quantified, but it's recognized as this significant. So I'm sure we'll have discussions about so second set of assumptions is pesticide-free farming and extensification then of crop production. And when you set such an assumption, in order to model it, you need references. So we took organic farming as such, because this is the best documented database for what are the consequences in terms of yields. The third assumption is what we call redeployment of permanent grassland. So you understood that they are critical for our biodiversity agenda, and they are also critical for our fertility transfer agenda, because they bring naturally leguminous and non-leguminous nitrogen. And redeployment means that where
there is hardly no permanent grassland because we want to recombine and to have those fertility cycles at the territorial level. We want to bring new permanent grassland that used to exist in the past that no longer exist. And in some regions where you have mainly grass today, when you look in detail, I'm not speaking about high altitude meadows, for example, but in many places, you used to have crops. For example, in the Doubs, or even in Ireland, in the beginning of 20th century, now I think it's 19% grassland, but at the beginning of the 20th century, you had 40% crops. So this combination means moving in both ways, despecialization from crops or from grass in order to maximize the fertility transfer between livestock and crops. So the fourth assumption is livestock extensification and the phase out of industrial way of rearing animals. So the end of factory farming. I didn't mention it, but I think that animal welfare is also an issue. There have been recently in Cézanne, which is a journal of INRA, and stated very clearly, and I was very happy to see that stated this way, it's not possible to meet animal welfare standards with factory farming, with industrial production. It's not a matter of trying to do the best. We have to change the design of the livestock systems in themselves. So it goes with extensification. And as we have animal science present here, I would like it has been a key issue in the model. If you extensify, you replace a cow that used to produce, say, 10 tons of milk a year, the cows produce 5 tons of milk a year. So this is consistent with the use of extensive permanent pastures. But at the end, for the same amount of milk, you had 1 calf, and then with 2 calves, you have 2 calves. So relatively, you have more meat present at the end of the model. Am I clear about this? And this was not a good news for us, because when we speak about cows, we immediately see methane. I'll come back to methane if I can. But it's part of the model. If you extensify, you have relatively more animals. I just want to quote, I don't know if you heard about the Eat-Lancet project, which tries to define what is the diet which is consistent with planetary boundaries, etc. And they design a very ill diet, saying we can eat cheese and milk, but no meat from ruminants. So it doesn't work. Sorry. In order to milk, a cow needs to produce a calf. So, or you let it live in the countryside and then you need to feed it, and then we have a problem of animal density at the end. Or that's it. So we have to address this kind of balance in thinking. So livestock intensification, healthy and sustainable diets. And in terms of allocation, and this is a critical aspect about the way TIFA is perceived, we want to produce for food, then feed, then biodiversity, and then if there is something left for non-food use. So I put, I would say, the feed in the plate. It doesn't leave a lot for biogas and methanization. I know in Bretagne, I heard there are some issues about this, and we'll discuss it in the coming weeks. So that's the set of assumptions, and you can imagine that behind all them, we can quantify how many animals, what production, how many tons of nitrogen is needed to, etc. So this makes the model run. So I spoke about the sustainable diets. So we went into, it has 2 components, a calorie, and then more specific components, what do we eat? So the main changes are all these kind of scenarios, and this is critical, I'm sure you already saw it, is halving the intake of animal protein in the form of dairy products or meat. And all
models addressing the future of farming are the same conclusion about the share and with the need to reduce the intake of animal products. I just want to show you this figure, which is a zoom on the animal product consumption, precisely. So this is the present situation. This is what we have been modeling in TIFA, and this is what comes from the Heat Lancet report, which I mentioned. And the color says in dark red, you have what comes from the meat from ruminants. In pink, you have what comes from granivores, poultry and pork. In yellow, eggs. In light blue, dairy. And in dark blue, fish. So let's forget fish like this. So this is what I said about the Heat Lancet report. You have a lot of milk and no ruminant meat eaten. So there is a problem here. I don't know if you see it. I think we are much more consistent with this in our theory. But I'm saying that because, as you can see, nowadays, I don't know if you're aware of that, we eat a lot of granivores. I think that if you think about meat, if you read a newspaper about meat, the image you see is a cow. It's a beef. You heard about something also about this. But be aware that the share of that meat is that, and that we mostly eat granivores, poultry, and pigs. This is the reality. So it changes a bit the way we can assess the situation. And in our scenario, we were told to be too ruminant friendly because we are too meadows and permanent grassland friendly, which we are. But if you look at the end, we still need a lot of granivores. So this is just to give you an order of magnitude of what we are addressing in the scenario. So these are the inputs of the model, and then we make the model run. And what do we have at the end? So if we want to go in the detail of modeling, it's probably, you can imagine it's an iterative process because you have to adjust the amount of the diet, etc., in order to make all things go together. And our variable, the control variable was nitrogen fixation. So this figure compares the baseline situation set in 2010 with what was projected in 2050. And so two figures, which are very important to have in mind, is the reduction of production, so less by a third of all vegetable production, and nearly halving all animal production. This is huge. You can imagine that when you present such thing in front of farmers, unions of Ministry of Agriculture, you have seen what took place during the war with Ukraine. When you present this, okay, forget it. We love your bees, we love your flowers, but you are completely irresponsible for this. Okay, so this is the basis of, in terms of production, this is what we have modeled. But, okay, this is a price to pay, clearly, but this is for, I think, good reasons. Hello. Okay, the first... Okay, I'm on. So the first thing is a healthier food, both in terms of composition, because I said halving protein intakes from animal products is rather good for our health, but also the pesticides issue and the nutritive value of what we eat as well. I don't know if you heard about omega-3, but animal fed with grass have a much better rate of omega-3 compared to omega-6. So clearly, this was the beginning and the start of the assumption. It's good for biodiversity and soils because they are really at the core of the model conceptually. We want to feed them and to manage them properly. It's animal welfare friendly. I mentioned it already, because when you reduce the amount of animals you need to produce, let's say you need to produce, by 2/3 for granivores. This is huge. In Bretagne, this is revolution. But it makes much more easy to meet the animal welfare
standards. And we were a bit anxious about what it would give in terms of climate. So firstly, I didn't mention it, but you understood that closing the fertility cycles at the territorial level means no further import of soya to feed animals, because all the nutrients and all the cycles are closed at this level. So, and in country like a place like Britain, it's rather important. So we stopped importing soya, and this explains why we cannot sustain any longer the level of animal production that we had in present. So it's very good for the climate, this in itself. And we have a decrease by 14% of greenhouse gas emissions. And I will elaborate a bit on this further. So it's not as bad as we could have expected, even if we have a lot of ruminants relatively to other scenarios in the modeling. Of course, it does affect the food trade balance, but we wanted to set an assumption of maintaining the level of export of cereals that we had in 2010, in order to be consistent with kind of responsibility for food security. We all know that it's much more complicated than just exporting tons of cereal. Food security is not only and by far a matter of feeding the world, which is a quite dominant narrative. Europe does not feed the world. If I go on this, well, I will start about it. So, but we wanted to maintain the level of export of cereals, but of course there is a decrease in potential export of animal products. And it seems a bit magical to have biodiversity, health, welfare, etc. So let's remind you, the key condition for this is assuming a strong reduction in production, which is not very, again, popular in some audiences. And it has been also criticized for what I said. It has a little prospect in terms of biomass production, and which raises the question of, is that responsible for renewable energy in the sake of biomass? So this is a discussion we can have. So I mentioned in terms of greenhouse gas balance. This figure shows you the present situation. So you spoke about carbon emission, and I already mentioned it. It's not only a question of carbon, it's a question of combination of carbon and nitrogen in the form of nitrous oxide, N2O, which is, I don't, who heard about the nitrous oxide impact on climate change? Okay, 2. Who heard about the impact of methane emissions on climate change? Okay, so let's be aware of that. From the agricultural point of view, nitrous oxide is as potent as methane. So this is not a secondary issue, this is the key issue. So what we are playing on is not clearly methane emissions, because when we extensify production for the reason I told you, we have more animals, and so at the end we have less methane emissions, but not that much. It's by a reduction by 18%, but we have much, much less nitrogen emissions in the form of N2O. And so this brings to rather interesting prospect. In the context of the war, it's also interesting in terms of energy autonomy, because you have, for example, in light yellow, sorry, the amount of energy which is needed to produce this nitrogen, and the light yellow is Ukraine and Russia. This is all the energy, the gas that is needed to produce these synthetic fertilizers. I don't know if you have this figure in mind, but in order to produce 1 kilo of nitrogen fertilizer, you need to mobilize the equivalent of 1 liter of oil. Think about this. So we are not playing. We are not playing on the same levies. Many other approaches of addressing climate change, which play mainly on ruminants and ruminant intensification or reduction, while keeping high level of inputs in the form of nitrogen. We play on the other
Just a word, because I think it's very important. Sorry, am I really too long? How do we do with time? Because I can speak for 2 hours. Is that okay? Or do you want to have a break? Well, since we wanted to do something like original, because we were thinking we would be talking about 1 hour. Okay. So it's all right. How long have we been speaking? I don't know. 1 hour. Okay. It's your conference as well. Okay. Are you okay, Sipagon? I will go over 1 hour, not too far. So bring me. How much time do you think you would consider for? That's a good question. Frankly, half an hour. Half an hour? Yeah. Are you okay? You would have 1 hour left for questions. I'm okay. I'm here. Yeah. Okay. I know what you're talking about is also inside the book and inside the reports. Okay. And I know we are numerous to have read it. Okay. That's not like it's important and useful to get everyone to understand. Okay. So the conclusion is. Well, I would like to let you continue. Okay, but as fast as possible. Okay. Thank you. So about the methane, I have slides that I will not present, but you have to be aware of something which is a this is scientific publication. This is not just incredible bullshit. And this is written by climatologists, climate scientists working in the IPCC. So this is really something. It's a solution to the misinterpretation of CO2 equivalent. And you have to be aware that the greenhouse gases are quite different. And methane is a short-lived greenhouse gas. It stays in the atmosphere for about 12 years, while CO2 or N2O, the nitrous oxide, stands for a very, very long period of time. And this difference in terms of life duration has huge implication. So I will not completely elaborate about this, but think that you are all aware, I think you are all seeing these figures showing the amounts of methane emitted per year by the livestock sector, and you have this part. So methane is the orange, the main orange bar, and the other gases are the other, let's say, the other part of the graph. So what you understand for this is that methane, broadly speaking, is responsible for half of climate change. This is clearly the conclusion, and this is not true. This is much more complicated than this. And why? Because what matters for short life greenhouse gases is not the amount emitted per year, it is the trend. And just to make you think about this, the most potent greenhouse gas today is water, is vapor in the atmosphere. It explains 16 degrees of our temperature. But it's not a problem in itself, as it stays for only further weeks in the atmosphere, that it will eventually become rain. So it's a cycle where you have a lot of very powerful greenhouse gases that are emitted permanently, but as it's a cycle, it does not heat up, it does not emit more the atmosphere. And all things, this is very, very simplistic, but just to give you an insight, for the methane, it's the same kind of temporal pattern. As it stays not long in the atmosphere, 12 years, this is not very long. What matters is if it goes up, it's a disaster. And at the worldwide level, it goes up and it is a disaster. And if it goes down, it might even cool the atmosphere. Think about this. But the conclusion is, I'm not saying that methane is not important. I'm not saying that livestock is not emitting methane. What I'm saying is that the assumption that ruminants that emit methane are harmful for the climate by themselves, by nature, is not a well-suited debate. You have to understand what is the trend of these emissions in order to fully assess
the impacts of climate change. So, okay. I'm bringing complexity. Maybe we'll have questions probably about this. So, Baba, you have enough. You can also bring these elements in the discussion. Exactly. So, broadly speaking, this was about the model and the biophysical component of TIFA. And I want to say a few words about what we have been starting with in this conference about transition. So I think that this way of setting the problems helps in designing the political workshops and what is to be addressed by policy. First of all, clearly, not first, but clearly, we have to address the diet and the demand of what is our food. So it goes through food labeling, through standards. For example, should we go on in the labeling of or the authorization of pesticides as it is, with impacts on health or not? These are these kind of issues dealing with the food standards, the marketing, the labeling. There is a strong issue about the environmental labeling that is taking place at this time, so we can discuss. Secondly, there is clearly an issue as well with the livestock sector in itself, and we need to regulate it. This is a non-political object right now. It has been with the dairy quota, but we have to play on this aspect. I don't know if you heard the case of the Netherlands. The Netherlands has planned to reduce its livestock. So there is no official figures because this is so politically sensitive that they don't want figures, but they wanted to meet the nitrogen directive standards, and at the end, we can estimate that it would mean a reduction of their livestock by the 2/3, exactly the same figures as we have in TIFA. And they are putting 25 billion euros on the table in order to make this policy. This is not accepted at all. There will be riots, etc. But just to give you an idea of the consistency of this kind of policy. So playing on the livestock production through the needs of animal feed production, and we can think in this box as well about animal welfare standards, of course. The third policy box, sorry, is from the supply side, so it has to so vegetal production department where they need about genetics, about fertilization, etc. System redesign. It's not only crop approach; it's a whole system approach. So we are in the right room for this issue, and clearly about trade policies. Because as long as we do not say anything about imported deforestation, so you know you have been, the European Commission has been addressing this issue this week, so we are in concrete policy debate, and the accompanying of changes in the industry sector as well. And if we speak of Bretagne, which identity and economy has been based so much on the development of this industrial livestock farming, we cannot only say, "Come, move to another." We need to accompany it with a lot of money, clearly, and a lot of. So we have to think about this. Where should we put money? Where should we not put money in the future? So it gives a bit of vertigo, but it's not. So these are the issues we need to address in political terms. So these are highlights on different aspects we want to address in the scenario. The second, in terms of food chain, clearly we need to think different ways as well. I'm not sure I even get the figure, but the prospect of TIFA is to feed 528 million inhabitants in Europe in 2050. So it's the whole Europe as it is, with citizens living in cities,
And when we speak about agroecology today, what comes immediately are highly educated urbans, bobo, if you understand the word, I'm sure you do, buying their food in community, AMAP, very committed, etc. And what does it say to 99% of the population? It doesn't say anything. And it's not only a matter of eating good vegetables. As long as we don't have the animal production in the picture, we are missing 80%, this is a real figure, 80% of land use in Europe. So we have to address all this in the socio-economic well, okay, these are all consumers don't want to cook. Food circuits are not only local, and we could discuss a lot about localism and at what scale food systems should be organized in the, for the future. And farms that are not just small farms, as we see in some images. So we found a slogan for this: small and medium are beautiful. Clearly, we went too far in the too big companies and too large factory farms and too large food industries, etc. But it's not only a matter to have the small scale cheesemaker selling to his neighbor and that's it. No, we need to find a middle term level of organization. So let's skip to this. Another insight. I'm just going through several key issues that come when we speak about this transition. And one clearly is about the responsibility at the global level. Okay, fair enough. We have this scenario. This is designed for people liking to hike in the mountains and to see butterflies. They will eat. Okay, fair for them. But what about the rest of the world? And this is all the more important that you have all heard this narrative that Europe needs to feed the world. And I don't know where it was mentioned, we need to increase food production with a growing population. No, the growing population feeds, fortunately, itself pretty well without Europe. And what these figures show is the development of the net dependence of proteins and calories in Europe. So when you are positive, it means that you import proteins and calories. So it means that Europe eats more calories than it exports. So to the image of Europe is a very powerful actor feeding the world thanks to its high productivity, the good assessment is Europe is producing a lot of cereals that feed a lot of industrial animals, fed by a lot of import of soya, which represent 1/5 of the whole area of Europe. And if you make the all balance, at the end, Europe imports calories and proteins. So the world is feeding European animal production, intensive production. That is the reality in terms of global balance. And this is a graph from a recent publication by Intégrer, in which Chantal Gaspard was involved, trying to consider the development. So you have a figure with, if you go up, it means that you depend on the rest of the world. And if you go down, it means that you can export to the rest of the world. So we compare the present situation where there is this import of calories that I mentioned. If we go with the business as usual scenario in 2050, we reduce this dependence thanks to the reduction of livestock production, which is the trend in Europe. And if we go in TIFA, which means very, very counterintuitive, but agroecology might increase the potential for exporting. Why is it so? Because we reduce so much the number of industrial animals fed by the rest of the world that we have surplus, we have more surplus to export to the rest of the world, which is, I think, we were very, very surprised by this, but when you go through the reasoning and the figures, I think it's quite different.
Another issue dealing with the transition is the social aspect and the cost of food. Okay, we say clearly we cannot imagine that such a scenario will lead to cheaper food for some reasons. Firstly, I want to say something, which is because this is what has been made, for example, for the assessment of the farm to fork strategy carried out by the European Commission. I don't know if you heard about this, which is in broad terms meeting the TIFA's assumptions: growth, less meat, less pesticides, less fertilizers, it goes in the same direction. And the USDA, the US Department of Agriculture, model what would be the impact of such a scenario on the world level. Of course, they didn't integrate the changes of diet, which is crucial for this. And their conclusion is that the price will go up because we have a shortage of production. But it's not, and this is politically very powerful, as you can imagine. But this is not the right way to model this, because what you need to fully model is the development of crop production, say, linked to the assumptions of pesticides and nutrients, against the development of livestock production. This is always the same, supply and demand on this side. And as long as you don't do it properly, if you don't have the model to do it, you cannot say anything about the future development of price. If I say that, if you are an economist, you will apply a less 30% crop production and you will have an increase of price of, let's say, 1,000%. Maybe. But it's not a good reason. So that's why I'm saying, I don't know the price, but no economic model, as far as I know, can tell about the price. And mostly we are stuck by these arguments of we can't afford more expensive food. It's socially damaging. It's not possible to do so. And so we want to address this, which is taken as a truth. There's no way to escape this. It is a very powerful issue, and we see it. It's a complicated issue. We see it with inflation at the present. But the main idea, there are two main ideas behind this approach of cheap food. In broad terms, this analysis by Tim Benton showed the relationship between the increase of cereal yields and the cost, the intake of food. And what it shows is that the more you produce at the world level, so every plot is a country and a year, the more you produce at the world level, the more you eat. So low price go in broad terms to higher intake of calories. And it goes with more waste, and it goes with more problem of health linked to obesity, for example. So these figures, I think, questions about what is the meaning of having quantitative, a lot of food, which has indeed some impacts on the price. That's true, that's clear. But what are these impacts on price on the overall society? So taken from the overall society, it's not that obvious that Tim Benton says it's not that obvious that cheap food is a common good. You can just say, and secondly, I think that the whole reasoning about this critical issue is that clearly you heard about social security, the food social security, and we assume that is the price of food was the key variable to address poverty. And this is, if you think about this, the way to address poverty, food is only one component of poverty, but housing is another one, even more striking. So why is it food, the adjustable variable? Because when you pay your rent or you don't have a home, you are in this structural situation and you can adjust on food, but this is really unfair to completely set the problem on the food aspect, if I'm clear. So in order to address food, the best for our reasoning, the best approach is not to say we have to maintain
address poverty, sorry. To maintain the price of food as cheap as possible, that is to create another aspect and to have a holistic approach of poverty. So these are my concluding slides. So what I'm saying is really, I think it might be, I hope, attractive to some of you, but you have to be aware it's completely heartbreaking. I'm dreaming. I think I'm dreaming, yes. We clearly state that this is an utopia, but we want to put it into perspective. And I think that here the time horizon is important. It's in 2015. So it was in 2018. So now we have lost 4 years. That's because we have not started yet. But what is 2015? It's a quite practical time horizon, but it says it's in a generation now, time from here. It's you. Basically, it's you, my age. And if we think about what took place in 30 years between 1950 until 1980, I don't know if you have images of what was the situation just at the end of the war, but most food was prepared at home. You didn't have supermarkets. You didn't have refrigerators in most homes. You didn't have deep frozen pizza. You didn't have tractors in most farms. You didn't have fertilizers. It was your grandparents' life or great-grandparents' life. That's crazy if you think about this. And only 30 years later, you have all we know today: supermarkets, food industries, tractors, etc. It was what. And that's a way to cut my voice. So it's really crazy what happened. So this, I'm not saying that might happen. I'm just saying that conceptually, given the challenges we need to address at this time, which was feeding Europe, developing, etc. But I think that we are at a time and you are much more conscious than we are. We are addressing challenges of the same magnitude. I think the war is a place that spoke about climate, and I hope that we speak about biodiversity. And we cannot afford to take the risk to have biodiversity collapse any longer. Stop it right now. So I think that's the nature of the challenges that we are facing are of the same magnitude. And so what are the components of this transition? Research, and I will ask education, so you will be in a good position for this. Investments and non-investments, I mentioned it, trade and normative frameworks, and probably narratives, the way we tell stories about it. Okay, pleasant. Thank you very much. Dans le groupe d'étudiants, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a essayé de regrouper une question qui parlait du coup plutôt d'économie politique, pour certains plutôt de l'aspect production végétale, production animale et avec l'aspect agroécologie. On a fait un brainstorming, on a essayé de rassembler nos questions plutôt sur des questions d'abord de compréhension pour essayer d'avoir des explications supplémentaires sur le modèle, comme on a par exemple sur lesquels on voudrait développer. Ensuite, on a fait des questions qui seraient plutôt des questions sur la mise en pratique, sur comment vous imagineriez réaliser DIPA. Et enfin, on a quelques questions un peu plus proches. Et enfin, on a quelques questions qui, pour nous, on aimerait démarrer des débats dessus, mais qui, voilà. Et également des questions aussi un peu plus personnelles qui sont arrivées qu'on n'avait pas à classer là-dedans. Du coup, une première question, ça serait sur une question de compréhension, ça serait sur la réflexion globale sur le scénario TIPA. C'est, vous avez choisi l'agriculture biologique afin de modéliser TIPA, et si la disponibilité des données n'était pas un problème, est-ce que vous auriez fait un autre choix? Est-ce que vous auriez opté pour autre chose? Parce que l'amalgame entre agriculture biologique et agroécologie, les raisons de ce choix, vous les avez
expliqué partiellement. Est-ce que vous pourriez un peu élaborer dessus? Oui. J'aurais envie de vous poser la question de pourquoi vous posez cette question aussi, mais non, mais c'est une très bonne question. Je pense qu'on aurait eu d'autres données, on aurait évidemment regardé et en essayant de comprendre ce qu'il y avait derrière, quels sont les fondements techniques qu'il y a. Faut que j'arrête le micro comme ça. Donc voilà, je disais, donc si oui, on aurait eu d'autres données, ça aurait été super intéressant de les avoir. Maintenant, il faut savoir que c'est quand même un gros débat de savoir l'accès aux données, quelque chose de très difficile. Par exemple, quand on travaille sur, il y a les enquêtes pratiques culturelles de français qui permettent d'avoir un aperçu des différentes pratiques. Et à ma connaissance, par exemple, vous avez au moins ces catégories-là, agriculture conventionnelle de base, l'agriculture biologique, et on s'est aperçu qu'il y avait des enquêtes pratiques sur les exploitations qui sont certifiées en agriculture à haute valeur environnementale. Bon, je dis ça parce qu'il se trouve qu'on a été récemment associé à l'évaluation du label agriculture environnementale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement rare dans les bases de données disponibles de pouvoir distinguer typiquement les systèmes de production, d'où viennent les données, les critères géographiques. Donc, pour répondre rapidement à vos questions, on en a regardé, mais avec toujours la question de qu'aurait-on pu savoir de ces données pour pouvoir les interpréter. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas un scénario qui s'appelle agriculture biologique 2050. Il y a des choses qui nous intéressent beaucoup dans l'agriculture biologique, mais je pense qu'il y a des choses qui même questionnent le développement de l'agriculture biologique. Du coup, on avait d'autres questions sur la faisabilité technique, et notamment du côté production animale. Et la première question, c'était en rapport avec le changement climatique. Donc, vous parlez d'un système extensif qui va pour produire les animaux. Et dans le contexte de changement climatique, on sait que la production d'herbes est très limitée et que le pâturage est déconseillé en cas de canicule. Donc, comment vous faites concorder un peu ce système extensif avec les risques liés au changement climatique? Alors, je pense que oui, c'est une vraie question aussi. Premièrement, je pense que toutes les formes d'élevage sont impactées par le changement climatique. Là, je pense que ceux qui étaient sur maïs cette année, c'est pas plus simple que ceux qui sont en herbe, et ça ne répond pas entièrement à la question. Les voies d'adaptation qu'on voit, c'est que je pense qu'en effet, alors il y a au moins deux voies d'adaptation qu'on voit. C'est un sur la gestion des stocks intra-annuels. C'est-à-dire que je pense que vous connaissez tous les modèles qui disent on va avoir une plus grande production de biomasse en hiver plutôt et moins en été. Donc, c'est jouer plus sur les stocks et ce qu'on voit d'ailleurs cette année, de fait, sur les foins. Le deuxième élément de réponse, il est sur le niveau de production qu'on vise. Donc, en extensifiant la production, on change les besoins alimentaires et du coup les besoins en fourrage. Et moi, il y a un troisième, alors ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir aussi le point de vue des sciences animales là-dessus. Il y a une piste qui me semble super intéressante, c'est l'exploitation des ressources non herbagées, mais semi-naturelles. Et je pense aux arbres fourragers, je pense, etc. Donc en Méditerranée, il y a des systèmes qui sont extrêmement intelligents sur l'exploitation de ces ressources, aussi avec d'ailleurs des enjeux sur la santé animale. Donc voilà, c'est les trois grands leviers que je vois sur l'alimentation animale. La saisonnalité, la génétique et l'adaptation à un niveau de production, et le fait de jouer sur une plus grande diversité de ressources fourragères qui ne sont pas que herbacées. D'accord. On avait une autre petite question par rapport à l'accès à l'extérieur. On sait que le pâturage et l'accès à l'extérieur, même autre que pour les ruminants, ça expose à plus de maladies. Comment on peut gérer un peu cet aspect sanitaire dans un système agroécologique?
Alors, là, je posais vraiment une question super pointue. Je pense que déjà, sur les questions des maladies, moi, je ferais plutôt l'hypothèse que l'extensification de la production va baisser considérablement pas mal de risques sanitaires. Alors, je ne sais pas si vous pensez aux oiseaux, c'est ça? Plutôt que pour les bovins, je ne pense pas que le fait de sortir va augmenter les risques sanitaires. Comment? Ouais, c'est ça. OK. Bon, moi, je pense qu'il y a... Ouais, je ne sais pas complètement répondre à cette question d'un point de vue épidémiologique. Je pense qu'il y a aussi une manière, alors je ne sais pas, mais je pense qu'il y a aussi une manière de cadrer le débat sur les risques de grippe aviaire par rapport à un système économique. J'ai des échanges avec la Confédération paysanne qui se bat beaucoup pour défendre les élevages avicoles en plein air. Et c'est vrai qu'ils remettent en question un petit peu le diagnostic qui est fait, y compris sur le risque sanitaire. Donc moi, je demanderai à creuser un petit peu cette question sur laquelle je ne suis pas un expert total. Mais je ne pense pas que ça mette complètement à bas le jeu d'hypothèse. Et la dernière question concernant un peu l'élevage, c'était sur le régime alimentaire. Donc dans TIFA, vous nous dites qu'il y aurait une diminution des viandes blanches, plutôt des viandes rouges, et qu'on garderait quand même des monogastriques dans le système. Et comment... Beaucoup de monogastriques. Hein. Beaucoup de monogastriques, vous avez la figure. Hein, ouais. Comment vous les intégreriez concrètement dans une démarche de ferme agroécologique? Alors, ça, je pense qu'on pourrait... Alors déjà, on a fait une hypothèse de système alimentaire qui est grosso modo, qui reste basé sur un système céréal protéagineux, mais qui sont produits sur des modes agroécologiques. Donc, on reste sur un mode d'élevage qui, globalement, repose sur un apport de confort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait explorer, d'ailleurs, on l'a modélisé en partie, une valorisation de coproduits qui est très présente et qu'on n'a pas plus modélisé que ça, mais qu'on pourrait creuser. Après, ces monogastriques, je les ai un petit peu, j'ai quand même beaucoup tapé dessus parce que c'est vrai que dans leur forme de développement actuel, ils posent quand même des tas de problèmes environnementaux, sociaux, de bien-être animal, etc. Mais ils sont très, très utiles dans une perspective agroécologique s'ils sont élevés différemment. Et une de leurs formes d'utilité, c'est, on avait fait une variante du scénario vegan. Et en fait, si on fait une variante végane, avec les hypothèses qu'on a en remplaçant toutes les protéines végétales par des protéines animales, donc des légumineuses graines, on a un déficit en azote. On n'a pas assez d'azote. Et les animaux, ils ont comme intérêt de justifier, entre guillemets, une part de légumineuses dans les rotations. J'ai beaucoup insisté sur les prairies, etc. Mais là, j'aurais parlé encore 2 heures. En tout cas, ils ont comme intérêt de justifier des légumineuses dans la rotation qui permettent de boucler les flux d'azote à 2 titres. 1, par arrière-effet, parce qu'elles sont dans la rotation, et 2, par des transferts de fertilité par ces granivores. Donc, ce n'est pas les mêmes granivores qu'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes races, ce n'est pas les mêmes bâtiments, ce n'est pas les mêmes, etc. Mais les granivores sont très utiles dans une forme d'élevage agroécologique aussi. Alors, du coup, je vais m'occuper plus de la partie production végétale, notamment la question des phytosanitaires, des produits phytosanitaires. Et donc, on se posait la question les objectifs TIFA impliquent de se passer totalement des pesticides, a priori. Où est-ce que vous placez la tolérance, justement? Et qu'en est-il de par rapport au trop, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, évidemment, c'est une question qui s'est posée très, très, très fortement. Par rapport à ça, on a voulu un petit peu changer de braquet parce qu'il y a toute une démarche agronomique qu'on voit dans la directive qui s'appelle Sustainable Use of Pesticides, qui est déjà en soi une forme de... Voilà, un usage durable des pesticides, on peut réfléchir à ce que ça veut dire. Mais en tout cas, qui s'inscrit dans une problématique de réduction des impacts par la réduction des doses. Pardon. Alors, ça pose 2 problèmes. Un, ça pose un problème de faisabilité par rapport au développement structurel qu'on voit. Vous connaissez tous les échecs du plan éco-phyto, on a quand même du mal à le mettre en œuvre. Et deuxièmement, ça repose sur un modèle conceptuel qui est quand même pas très bien équipé,
qui consiste à dire si on met moins de pesticides, on a moins d'impact, ce qui est vrai pour certains pesticides, mais qui n'est pas du tout avéré pour beaucoup d'autres pesticides dans leur diversité. Donc, moi, je retournerai bien à la question à laquelle je pense aucun écotoxicologue capable de me répondre, ça serait quelle serait la dose acceptable de pesticides qui serait innocue, qui n'aurait pas d'impact sur l'environnement. Et là, il y a eu, bah oui, là, je pense que la contrepartie, c'est de répondre à cette question. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expertise collective récente sur l'agriculture et la biodiversité qui a été faite par l'INRA récemment. Elle me donne des frissons, c'est-à-dire qu'il y en a partout, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu, et c'est là qu'on va retrouver l'agriculture biologique, cela dit, on a voulu poser la question différemment, en disant l'hypothèse la plus robuste d'un point de vue à la fois biodiversité et santé, c'est de se dire on n'a pas de pesticides. Ça permet de sortir de tout débat d'experts sur les IFT, enfin, il faut voir que les indicateurs sur les pesticides ne sont pas très satisfaisants non plus en termes d'impact. Donc voilà, on a voulu poser la question différemment, d'où tout ce que je vous ai raconté, d'assumer, au sens à la fois anglais et français, de dire on assume, on teste une baisse de production végétale. C'est complètement disruptif, c'est très dérangeant, mais au moins c'est cohérent, quoi. Je crois que c'est robuste. Voilà. D'accord, du coup, je reviens sur ce que vous disiez. Dans votre scénario, est-ce que l'amélioration végétale et la non-centralisation d'une culture sur un même lieu, j'ai pas entendu la non-centralisation d'une culture sur un même lieu, non. Centralisation. La spécialisation. Est-ce que la perte que vous avez calculée dans votre objectif A, elle est prise, elle est réfléchie en fonction de cela, ou est-ce qu'il y aurait des pertes supplémentaires à prévoir? Et à ce moment-là, comment on fait, notamment puisque vous insistez sur les cultures comme les vergers, qui demandent à la base actuellement pas mal de pesticides. Alors, il ne faut pas se leurrer sur ce type de modèle, c'est vrai qu'IFA, c'est vrai que tous les modèles. Là, on a pris ce qu'on appelle des méta-analyses de Polisio. On nous dit que c'est moins 25% de rendement. C'est une hypothèse. Autrement dit, il faut être clair, on est robuste à 20% près de notre modèle. Enfin, mais c'est vrai de tous les modèles de ce type-là. Donc, on pourrait avoir un débat d'agronomes en disant 25%. On a eu ce débat avec je ne sais pas si vous connaissez Tamara Benari, qui bosse sur la question des chercheurs de qui bosse sur la question des rendements. Et ce qu'on a expliqué dans l'étude, c'est de dire on prend les baisses de rendement qui sont actuellement constatées entre le conventionnel et la bio, parce que c'est ce qu'on avait sous la main en 2010, et on transpose ça en 2050. Et en fait, on a autant d'arguments pour dire que cet écart pourrait se réduire, précisément du fait d'une recherche variétale et génétique. Je ne sais pas si vous avez des chiffres qui sont sur la recherche qui est dédiée effectivement à l'agriculture biologique, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Donc, ce que beaucoup d'agronomes nous ont dit, c'est que si on prenait vraiment au sérieux cette question d'un développement de masse de l'agriculture biologique, on aurait une autre recherche génétique qui serait, ou d'agroécologie qui serait vraiment... Donc, les rendements pourraient être bien plus que ce qu'on constate aujourd'hui, versus, non, les hypothèses elles sont beaucoup trop optimistes parce que le changement climatique, les ravageurs, etc. Donc, ce qu'on a fait, ce qui est classique dans ce genre de démarche, c'est qu'on a testé la sensibilité de nos hypothèses à des variations de rendement. Qu'est-ce qui se passe si on s'est planté, enfin, c'est pas si on s'est planté, si on varie, alors j'ai pris les chiffres en tête, évidemment, c'est sensible à ces hypothèses. Alors, sur la non-spécialisation, c'est clair que c'est une hypothèse qui est centrale, mais qui n'est pas un grain qu'on peut... Là, il faut voir que c'est un modèle agrégé, moyenné, etc. Le grain d'analyse ne permet pas de capter ce que vous dites sur... Et conceptuellement, c'est une rediversification. Ça répond à la question? Et du coup, sur la non-utilisation des pesticides, parce que c'est un peu zéro ça pose beaucoup de problèmes, le problème de la qualité sanitaire, sur les toxines par exemple, et la question de la main-d'œuvre, on sait que l'agriculture avec moins de pesticides. Alors, sur les mycotoxines, moi, ce que j'en ai lu, c'est que c'est hyper controversé.
Il faut regarder qui sont les acteurs qui portent ça derrière. Donc là, je crois que ce n'est pas du tout. Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas compliqué que ça. Maintenant, effectivement, il peut y avoir des problèmes sanitaires qui sont liés au non-usage de pesticides. Je pense qu'il y a aussi d'autres problèmes sanitaires qui sont liés à l'usage de pesticides. Alors, je ne sais pas. Et le deuxième point, c'était. Ah oui, le travail. Alors, le travail, oui, effectivement. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle, puis de demander plus de travail. Je trouve qu'on ne peut pas avoir un discours qui consiste à dire le dernier recensement agricole montre qu'on a perdu 25% de main-d'œuvre en 10 ans. 25%, c'est complètement dingue. Dans le même temps, vous avez une augmentation de l'usage des pesticides et il y a une corrélation systémique, alors ça va pas être une relation causale. Mais c'est sûr que plus vous avez des grandes structures avec moins d'intensité de main-d'œuvre en surface, plus vous avez besoin des pesticides pour gérer les systèmes qui sont simplifiés. Donc, moi, je dis qu'au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, cet argument de la main-d'œuvre, je ne dis pas que c'est. Mais moi, c'est l'Union internationale, l'Union des industries de protection des plantes, l'UIPP, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, qui m'a sorti. Mais alors, si le projet de développer les pesticides, c'est de faire disparaître les agriculteurs, ok, pas de problème. Non, c'était lié avec la question du salaire, du coup, comment après, alors sur le salaire, ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question, c'est du revenu. Parce que déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le développement des pesticides, si je suis statisticien, je regarde l'évolution du développement des pesticides. Je regarde l'évolution du nombre d'exploitations et je regarde l'évolution de la distribution des revenus des exploitants. Déjà, d'un point de vue empirique, je ne peux pas dire que les pesticides soient le meilleur moyen de maintenir le revenu agricole. Donc, il y a plein d'autres composantes qui sont en œuvre sur les coûts fixes, etc. Donc déjà, ça mérite de question. Et sur la question du salaire, alors ça revient un petit peu à ce que je disais sur le prix des produits agricoles. Et donc là, on a plusieurs composantes à cette question, qui sont effectivement un effet raréfaction de l'offre et augmentation des prix. Donc, ce qui se passe sur la bio fait réfléchir aussi à ça. Le deuxième facteur qui est important, c'est la structure des charges, à la fois en charge fixe et en charge de structure. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ce qui se fait en élevage sur les élevages autonomes, plus engagés, etc. Il faut aussi réfléchir. Et la troisième composante, c'est les aides publiques. Je pense qu'il y a clairement de l'argent public qui est nécessaire pour maintenir des revenus qui ne soient pas seulement dépendants des prix, etc., comme c'est le cas aujourd'hui. Je vais passer à la dernière question. Si on envisage un scénario où un peu catastrophe, une grosse épidémie, d'une vague de chaleur exceptionnelle, comment est-ce qu'on fait avec zéro pesticide? Est-ce qu'à ce moment-là, dans ce cas de figure, on dit qu'on peut y revenir Non, là, je ne sais pas, je ne suis pas aux commandes politiques. Ce que je vois, c'est déjà, je pense qu'il y a des événements climatiques, par exemple, qui vont dépasser tous les systèmes agricoles. Donc, ce n'est pas une question d'agroécologie ou pas d'agroécologie. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui fait quand même réfléchir avec la sécheresse. On tirera le bilan après. C'est encore trop tôt là, c'est encore trop chaud. Mais moi, je ne suis pas sûr que les systèmes les plus intensifs sont ceux qui vont le mieux s'en sortir. Sur le thème de la dépendance à l'irrigation aujourd'hui, miser sur, etc. Donc, il y a des facteurs, il y a des arguments des deux côtés. Et sur cette vision-là, en effet, c'est ce que je disais, je pense qu'il y a des risques qu'on sous-estime, qu'on n'appréhende pas complètement au niveau des sols et des écosystèmes. Donc, c'est vrai que les hypothèses de TIFA sont très radicales là-dessus. Je pense que leur intérêt, c'est de faire réfléchir à des enjeux qu'on ne voit pas autrement. Je pense que c'est ça une des vertus de ce scénario, même d'un point de vue biotechnique, agronomique. Voilà, donc ça répond. Mais par contre, ce n'est pas la balle magique. Je ne dis pas qu'avec TIFA, tout le monde sera heureux, qu'il y aura des bras de pique dans la rue. Et non, ce n'est pas ça. Ouais, c'est difficile, quoi. Merci beaucoup. Du coup, moi, je vais passer plutôt maintenant à des questions de mise en œuvre et avec un peu le thème de comment faire passer la pilule. Puisque c'est quand même un projet assez ambitieux et qui demande de changer en profondeur la société. Et
Et du coup, ma première question serait de savoir si vous avez pu recueillir le témoignage de l'impression des différents acteurs de la transition, tels que les producteurs, les consommateurs, l'agro-industrie, vous avez ce scénario, et si vous pensez qu'il y a une réelle volonté des financeurs de modifier les choses. Alors, bon, je me suis fait traiter de Khmer vert, ce qui ne vous étonnera pas. Alors, sur les producteurs, j'ai eu des retours assez intéressants. Ça m'est arrivé à 2 reprises, avec des agriculteurs, on va dire, conventionnels, qui étaient dans une assistante, et ça se voit très physiquement d'ailleurs. Bon, c'est vrai que mon discours il a un côté un peu provoque, c'est pas provoque pour le plaisir de provoquer, mais c'est pour poser des enjeux qui ne sont pas sur la tête. Et il y a eu un truc en 2 temps. Le premier temps en disant ce que vous disiez, quoi, c'est inacceptable ce que vous racontez, c'est trop loin, etc. Et dans un deuxième temps, je leur ai posé une question, c'est des impasses agronomiques auxquelles ils sont aujourd'hui confrontés dans leur système. Et moi, il y a une expérience qui a été pour moi très très forte, c'était dans Lyon, donc grand département du nord de Lyon, c'est hyper céréalier, il n'y a plus, etc. Et ils sont dans ce qu'on appelle la rotation colza-blé-orge, etc., avec des problèmes de rendement, d'augmentation des charges qui sont vraiment très très marquées. Et ils cherchent une solution. Et à un moment, je leur ai dit, mais si vous réintroduisez des élevages, est-ce que vous rouvrez un champ des possibles dans vos rotations et dans la résolution de vos problèmes agronomiques? Et là, ils ont dit, oui. D'ailleurs, on est en train de réfléchir à remettre du mouton dans nos plaines de grande culture. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la courbe du blé, pour moi, elle est hyper importante dans mon analyse et dans ma démonstration. C'est-à-dire que si vous êtes agronome et producteur, au bout d'un moment, vous allez aussi, on se pose des mêmes questions. Donc ça, c'est déjà une approche importante. Après, moi, je pense que j'ai commencé par là aussi. J'ai parlé de récit. Narrative, c'est un récit. Qu'est-ce qu'on raconte? Moi, je vous conseille la lecture d'un bouquin qui s'appelle Sapiens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Sapiens de Harari. Il y a des côtés que, bon, bref. Mais il dit quelque chose, pour moi, qui est super important. Il dit, en fait, ce qui fait tenir les sociétés ensemble, c'est des fictions. C'est ce qu'on raconte. Et ça façonne à la fois notre représentation du monde, ce pourquoi on se coordonne, etc. Et donc, sur la mise en œuvre concrète d'un scénario comme ça, non, ce n'est pas le niveau auquel il se passe. Ce qu'on essaie de faire avec ce scénario, c'est l'équiper techniquement, il y a le modèle, enfin, c'est pas seulement, etc. Mais c'est de poser les enjeux d'une manière différente de la manière dont ils sont posés aujourd'hui. Et donc, après, d'amener à des questionnements, et ces questionnements, ils sont repris par les agriculteurs pour mettre en œuvre ce qui se passe sur le terrain. C'est pas moi, je ne suis pas un expert qui va arriver en disant voilà, j'ai réfléchi à KIFA, c'est ça que vous devez faire. Moi, j'ai une manière de problématiser les enjeux. Je pense qu'il y a quand même des poignées pour essayer de penser les choses sur la génétique, etc. Et après, la mise en œuvre. Voilà, ça, c'est pour une réponse agronomique que je connais. Au niveau des entreprises, alors ça, c'est un peu compliqué. Moi, je vais vous donner juste un exemple. J'étais invité autour d'une réflexion sur l'affichage environnemental. Donc, l'affichage environnemental, petite 26, c'est bon pour votre gouverne. Il y a un projet qui a été lancé par le gouvernement dans le cadre de la loi Égalim et de la loi Résilience Climat, qui dit qu'il faut proposer, vous avez tous entendu parler du Nutri-Score, hein, donc voilà. Il faut faire la même chose pour l'environnement. Et donc, vous avez une expérimentation vous imaginez que c'est hyper complexe pour l'environnement. Comment vous dites, cette tomate, elle a une note de A ou de E sur l'environnement. Ça soulève des enjeux méthodologiques, théoriques qui sont absolument gigantesques. Et c'est un enjeu pour les distributeurs et pour les industries alimentaires. Parce qu'évidemment, si vous demandez que des trucs qui sont, eux, en rouge sur l'environnement, ce n'est pas terrible pour l'image. Et donc, il y avait un workshop, un événement qui était organisé qui faisait intervenir Carrefour, Monoprix, enfin des vrais, pas des Amapiens. J'aime beaucoup les Amapiens.
bien, mais voilà. Comment? On espère quand même. Mais voilà, il n'y a pas que ça dans la vie. Et mon discours, ça a été de leur dire, si vous croyez que vous allez maintenir vos volumes de vente actuels en n'ayant que des produits A pour l'environnement, vous vous trompez. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des produits qui sont E, c'est parce qu'il y a une production de masse, etc. Ça a été entendu. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, alors j'étais avec les responsables RSE, c'est pas le mec, mais les responsables RSE, voilà. Donc, c'est à ce niveau-là, je pense, que ça peut agir en problématisant et en montrant, ah oui, tiens, peut-être qu'on a une manière de poser les problèmes qui n'est pas... Et ce que j'espère, c'est que les responsables RSE, dans 5 ans, auront vraiment intégré ça. Et si j'insiste comme un malade sur la biodiversité, c'est que je pense que ça permet de comprendre les enjeux vraiment d'une autre manière. Et du coup, par rapport aux consommateurs, comment vous pensez que la chose va être acceptée? Alors, le consommateur, ça, vous savez que ça ne veut absolument rien dire. Bon, je pense qu'il y a déjà, moi, évidemment, alors, il y a un biais énorme quand je suis invité à présenter ça. Et cela dit, je le présente aussi devant des majors, mais il y a des tas de gens qui viennent me remercier après, y compris du point de vue consommateur, parce que ça répond à une attente quand même sur les pesticides qui n'est pas complètement anecdotique en termes d'attente sur l'alimentation. Et ce qui me permet de rebondir sur un point, j'ai dit que TIFA était un scénario politique. En fait, le consommateur, on le voit comme étant un peu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Macron, c'est l'os, mais peu importe. Il dit, voilà, votre manière d'intervenir sur le système alimentaire, il sort sa carte bleue, c'est vous en tant que consommateur. Moi, je dis, c'est aussi vous avec votre bulletin de vote, parce que l'information qu'a le consommateur, elle est largement régulée par des acteurs publics et par un gouvernement. Et si on prend cet exemple de l'affichage environnemental, selon ce que vous allez avoir dedans, et pour le dire vite, vous avez en compétition un affichage environnemental qui va vous dire c'est le carbone le plus important, et quel est le produit animal qui est le mieux noté avec ça? Le poulet en batterie, super intensif. C'est le mieux pour l'environnement. Un petit malaise. Versus une autre proposition d'affichage environnemental qui s'appelle le Planet Score, qui prend en compte des enjeux de pesticides, de biodiversité et qui a une approche beaucoup plus multifonctionnelle et qui se réfère explicitement à TIFA en tant que boussole. Donc vous voyez que selon ce que le gouvernement choisit, le consommateur, il n'aura pas du tout la même information. Donc moi je refuse de poser ça uniquement en termes de responsabilité d'un consommateur face à un système alimentaire. Je peux vous dire que les acteurs de l'agro-industrie, je vous ai parlé de Carrefour, etc., mais il y en a d'autres qui disent le plus intensif, c'est très très bien. Il y en a quelques-uns. Et du coup, votre projet implique quand même une grosse organisation de la société. Quelles seraient selon vous les premières actions à mettre en place et est-ce que vous avez déjà envisagé ou discuté d'un plan d'action? Alors, je suis d'accord, alors, je ne sais pas si c'est une si grosse réorganisation de la société que ça. Ce que je pense, c'est une question. Ce que je pense, c'est que de toute manière, il va y avoir une réorganisation. L'erreur consisterait à comparer ce qu'on a aujourd'hui avec la projection 2050. Ce qu'il faut, c'est de se dire, on est en 2050, c'est ce que je vous disais sur ce qui s'est passé entre 1950 et 80. Ce sera hyper différent, on le sait. Donc, l'enjeu, c'est plutôt d'anticiper une dynamique, d'où le Ten Years for Agroecology. Donc, mais maintenant, je suis assez conscient que ça change beaucoup de choses. Et du coup, attendez, la deuxième question, c'est moi. J'ai très peu d'envie. Est-ce que vous avez déjà envisagé de discuter d'un plan d'action? Alors, un plan d'action au sens de la planification écologique, par exemple, je n'ai pas été contacté par la France Insoumise ou des Verts pour faire leur programme. Donc, la réponse simple, c'est non. Par contre, quand je vous ai présenté le petit schéma avec tous les chantiers politiques, je pense qu'il y en a il y en a deux qui sont assez prioritaires dans un ordre. C'est celui sur l'alimentation dont je vous ai parlé. Donc, moi, je suis hyper impliqué dans ces questions d'affichage environnemental. Je pense que c'est hyper important. Et le deuxième aspect, c'est sur la production animale. Donc, c'est vrai que tout ce qui se passe au niveau des normes de bien-être animal, ce qui se passe aux Pays-Bas, etc., je pense que c'est une bonne porte d'entrée
plus que d'abord la production végétale. Si je suis clair. Du coup, pour poursuivre, on a quelques questions, dont une sur l'accompagnement des agriculteurs. Comment est-ce qu'ils sont? Oui, plusieurs. Ce serait comment envisagez-vous concrètement, dans votre prospective, l'élevage en 2050, c'est large, tout en respectant les conditions de travail justes et une juste rémunération des agriculteurs. On a déjà parlé tout à l'heure, ça reprend un peu, mais c'est surtout une petite image, un petit panorama. Et du coup, dedans, qu'entendez-vous par arrêt de l'élevage industriel? Alors, je vais commencer par la dernière question, parce que ça fait écho avec la précédente. Bon, là, pareil, faut voir que c'est un grand débat. Vous avez des groupes de travail sur la définition de l'élevage industriel. Bon, pour moi, il y a quand même différents critères qui sont à prendre en compte. Il y a des questions de type d'alimentation et d'autonomie de l'alimentation. Il y a des questions pour le mesurer en UGB par UTA, si on était vraiment super techno. Mais à partir de combien d'animaux vous ne pouvez plus avoir de relation entre un éleveur et l'animal qui ne soit pas mécaniste, que l'animal ne soit pas un truc qui produit sans personnalité, sans, etc. Voilà, je pense qu'il y a des pistes là-dessus. Donc moi, concrètement, ce que j'entends par la fin de l'élevage industriel, on peut commencer par le plus facile, c'est-à-dire prendre les 10% d'élevages qui sont les plus gros aujourd'hui en Europe ou en Bretagne et dire cela clairement, ils sont de trop par rapport à... Il ne faut pas les remettre. Alors, sur la transition, sur la question de l'élevage, deux points, pareil, de toute manière, je n'ai pas les réponses, je ne suis pas ministre de l'Agriculture, je ne suis pas ex machina, mais je pense qu'il y a quand même des repères qu'on peut avoir. Moi, il y a déjà quelque chose qui me semble vachement important, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que dans l'évolution de l'élevage tel qu'il est aujourd'hui, et là d'un point de vue sociologique, vous avez un ruminant bashing qui est complètement dingue et qui est disproportionné. Il y a des problèmes avec des élevages laitiers intensifs, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce faisant, on est en train de mettre dans le même sac tous les éleveurs, y compris les éleveurs extensifs. Et moi, j'ai bossé avec les gens du Massif central des éleveurs. Et même ici, même les bio, les éleveurs bio, etc., ils se prennent dans la gueule, c'est moi l'expression, tout le discours autour du bœuf qui est le meilleur ennemi de la planète, alors que ce que je vous ai dit, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc déjà, en termes d'évolution de l'élevage, si on peut avoir un discours qui maintient ou qui limite la casse en termes d'identité professionnelle là-dessus, c'est déjà un élément. Ça peut vous paraître anecdotique, moi je pense que c'est... Quand vous entendez ce que les éleveurs vivent dans est-ce que je vais reprendre la ferme de mon père qui est un salaud qui tue la planète parce qu'il a des vaches, enfin, c'est assez concret. Le deuxième aspect, c'est que ce que je pense, c'est qu'avec un cahier des charges comme TIFA, on n'a pas les réponses à tout, mais on a quand même des critères pour savoir dans quelle direction on va ou dans quelle direction il ne faut pas aller. Je vous ai parlé de la méthanisation. Je pense qu'aujourd'hui, le développement de la méthanisation tel qu'il est et qui induit une concentration des élevages pour avoir un maximum de fumier dans des étables toute l'année pour faire un méthaniseur, on en sait assez pour dire non, ce n'est pas ça qu'il faut faire par rapport à ce qu'on a. Donc voilà, il n'y a pas que des seuils super précis sur l'élevage industriel, c'est à partir de 92,13 GB par ETA, machin, etc. Il y a des orientations qu'on peut avoir. Et après, je pense qu'il y a des systèmes d'élevage qu'on peut designer qui sont déjà un peu existants. Du coup, une deuxième question sur l'accompagnement des agriculteurs, un peu plus technique cette fois-ci. Dans le sens, avec TIFA, l'agriculture se recomplexifie, en fait, semble complexe et demande des connaissances, une expertise et une gestion qui est hors du commun qu'on a aujourd'hui. Et comment avoir un nombre d'agriculteurs si qualifiés pour qu'on ait la réorganisation des filières et une nouvelle répartition sur le territoire des productions? La réponse est dans la question, je pense, un petit peu. Donc, ça veut dire que c'est en effet... Alors, sur la question du nombre d'agriculteurs, je pense que c'est ça, c'est une variable
essentielle sur laquelle je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse complètement satisfaisant pour moi. Ce que je vois, c'est que les tendances qu'on a aujourd'hui avec le système biotechnique tel que je l'ai décrit, tel qu'on a aujourd'hui, effectivement conduisent à une baisse drastique du monde agricole. Donc l'hypothèse implicite qui est derrière TIFA, c'est qu'en changeant de modèle technique et en changeant de modèle économique, avec des prix plus attractifs, avec une complexité et un rôle social de l'agriculture qui est plus fort, eh bien on redonne du sens au métier d'agriculteur en tant que tel. C'est très clair. Et après, en effet, alors sur les installations, ça ouvre sur les petites installations de formation, etc. Est-ce qu'on en aura assez? Elles vont monter en compétences. Alors, j'ai dit pas dans le micro, il y a besoin de monter en compétences et elle se fait pas. Qui est clair. Je pense que déjà aujourd'hui, vous avez, mais c'est aujourd'hui, même si vous avez aussi une montée en compétences de la part de beaucoup d'agriculteurs en matière de technique, de nouvelles technologies, etc. Donc, de toute manière, le métier d'agriculteur va monter en compétences. C'est déjà là. Donc, la question, c'est quelles compétences, selon quelle approche. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a une approche, et ça c'est ce que tous les agriculteurs qui sont proches du système agroécologique disent, il y a une complexité, une gestion du risque qui est incomparablement plus forte. Ce qu'ils disent aussi, c'est que par rapport à ce qu'on a dit, quelque part dans l'approche de la production, il y a un lâcher-prise de la maîtrise technologique et d'accepter d'avoir une gestion du système qu'on ne contrôle pas complètement, qui est de jouer avec le vivant. Ça peut paraître super abstrait ce que je vous raconte, mais je pense que dans l'état d'esprit... Je vais vous raconter une petite anecdote. Un plan paysage dans le Morbihan. Alors, plan paysage, on voit un agriculteur, etc. On visite sa ferme et il y avait un champ de blé, alors un champ de blé moderne, comme il faut, un champ de blé, et il y avait un coquelicot. Et on marche et stock, on prend le coquelicot, il le retire. Eh bien, pour moi, c'est quand même assez significatif d'un changement de mentalité. Qu'est-ce qu'il en avait à foutre de son coquelicot? Enfin, c'était beau. Donc voilà, ça n'est peut-être pas complètement la question, mais je pense que oui, le changement de mentalité dont on parlait, il est dans la manière de poser les enjeux. Mais tant que les agriculteurs seront convaincus qu'ils doivent nourrir le monde, tant que leur identité, c'est il faut que vous produisiez pour nourrir le monde, ce qui est super critiquable, il y a un petit problème. Donc, il y a un boulot aussi au niveau des syndicats agricoles. Je ne sais pas répondre vite. De l'enseignement. Et de l'enseignement. Du coup, à présent, on va passer à un autre thème, donc celui de la cohérence européenne. Parce que pour TIFA, c'est un retour à un projet de grande envergure qui est pas seulement à l'échelle d'un pays, mais d'un continent. Or, l'abondance de labels bio au sein de l'Europe démontre bien qu'il y a quand même une difficulté à s'accorder sur la définition du bio. Et on pense notamment, par exemple, à la Pologne, où en fait, par exemple, l'agroécologie, pour eux, c'est du bio. Mais en France, l'agroécologie, c'est quelque chose de très différent de l'agriculture écologique. Donc, dans la pratique, est-ce que vous pensez que l'Europe agroécologique est réellement possible dans le sens, est-ce qu'il est possible d'accorder tous les pays entre eux? Aujourd'hui, non. Alors, en plus, vous prenez le côté le plus positif, parce que quand on sera à spignoler sur le label bio, ce sera plutôt bon signe. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est plutôt de se dire, c'est comment je prends toutes les parts de marché qui sont liées au fait qu'il y a une sécheresse aux Pays-Bas, et du coup, petit, je vais pouvoir pousser mes porcs en Espagne. Donc, la construction européenne, c'est plutôt comme ça que ça se passe. L'hypothèse qu'on fait, c'est ça ne bougera pas tout seul. Ça ne bougera pas de l'intérieur du monde agricole. Et ce qui peut se passer au niveau européen, c'est la manière dont on appréhende les crises. Je vous ai dit, je n'ai pas de boule de cristal, je vous ai montré des courbes hypothétiques d'évolution des rendements. Et j'espère que ça ne va pas arriver. Mais ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir des signaux, et la sécheresse qu'on a, irrigation, maïs, ce sera très intéressant ce qu'on va en tirer de tout ça. Il va y avoir des signaux qui vont permettre de se dire, attends, il faut poser des choses avec un autre paradigme qui est plus celui de TIFA. Et donc d'arriver à des manières de poser les enjeux qui sont bien à cette échelle-là. Alors, on a quand même un point d'accroche qui est super positif, c'est la fin de force. Donc la stratégie de la fourche à la fourchette. Elle est loin d'être parfaite, mais quand même, c'est la première fois qu'au niveau
de la présidence de la Commission européenne, ce qui n'est pas tout à fait rien. On a une manière de poser des enjeux qui pose la question de la consommation animale, qui pose la question des pesticides, alors plus comme vous l'avez fait, c'est-à-dire comment on réduit, etc., mais c'est déjà incroyable de poser tout ça, etc. Du développement de la biodiversité, etc. Donc, on est dans un combat politique, on n'est pas complètement tout seul. Ce qui se passe sur la déforestation emportée, ce qui se passe sur des normes animales, etc., voilà, mais vous avez... Voilà. Et du coup, on parlait juste de cohérence européenne. J'en profite, on n'a pas demandé aux étudiants internationaux s'ils avaient une question en anglais. Is there any question that you would have at this point? And if anyone in this room also have one? On a dépassé à peu près le parcours. Et au niveau du temps, on commence à en avoir de moins en moins. If you have any question. Maybe later we think about them. Okay. Okay, thank you. Je peux reprendre la question. Et là, du coup, au niveau international, est-ce que vous avez un peu anticipé l'évolution des relations avec les partenaires commerciaux de l'Europe et quels impacts il pourrait y avoir sur le marché international suite à notamment des décisions qui peuvent être vues un peu comme unilatérales par les autres pays qui ne sont pas l'Europe, qui sont difficilement lancer quelque chose d'une telle envergure sans penser au reste du monde. Bon, bah là, j'espère que... Comment? Non, non. Je sais pas, ça marche ou pas? Ouais. Voilà. Non, parce que les éléments de réponse que j'ai donnés, ils sont purement en termes quantitatifs, ce qui est déjà super important, etc. Mais ça ne dit rien sur les relations commerciales. Bon, là, pareil, je redirais quand même 2050. On peut être sûr qu'il ne faut pas transposer la situation actuelle à cette raison-là. Et là, pareil, ce qui se passe en Ukraine, alors c'est rigolo, hein, ce qui se passe en Ukraine, ça a donné lieu à deux interprétations complètement opposées. Vous avez eu la profession agricole et l'ancien ministre de l'Agriculture qui a dit « Ah, c'est vraiment, ça démontre bien qu'il faut arrêter les conneries, qu'il faut réarmer l'agriculture. » Enfin, ce terme-là, il m'a complètement réarmé l'agriculture, mais réfléchissez à ce que ça veut dire. Où l'agriculture productive a été désarmée. C'est n'importe quoi. Bref, mais c'était super puissant. Et donc, enfin, on va pouvoir recommencer à produire. Bon, ok. Moi, j'ai posé la question à quelqu'un de la agroecological, c'est-à-dire le syndicalisme européen, en disant « Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui avec la guerre en Ukraine que vous n'avez pas pu faire sur les 20 dernières années avec la courbe de blé que j'ai montrée ?» Évidemment, pas grand-chose. À part, vous y ayez les 4% de surface d'agriculture agroécologique qui ont des rendements pitoyables. Donc, ça, c'était une réponse. La deuxième réponse, ça a été ce que vous racontez dans votre scénario écologique ou la farm to fork renforce complètement l'approche parce que ça montre bien la dépendance aux engrais de synthèse, à l'énergie, etc. Donc voilà. Du coup, maintenant, on va passer plutôt sur la politique européenne. Alors, selon vous, est-ce que la nouvelle PAC va être dans le sens de TIFA? Et quelles mesures phares ou quelles mesures préconiseriez-vous? Outre ce qui a déjà été dit, bien sûr que non. Est-ce qu'on préconiserait? Alors pourquoi bien sûr que non? Parce que. Parce qu'on est toujours dans un truc très productiviste déjà. Et puis. Voilà, c'était un piège, je vais voir si je répondais bien. Non, je pense qu'il y a un élément qui est central et qui fait quand même. Il y a deux éléments pour qu'une PAC soit plus compatible avec TIFA. La première, qui est quand même une vieille revendication, c'est qu'il est de coupler les aides à la main-d'œuvre et non pas à la surface, pour la raison qu'on a dit. Ça semble quand même évident. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Le budget de la PAC, grosso modo, il s'est maintenu au cours du temps. Il a été fixé sur les règles d'avant 92. Vous avez un budget qui, grosso modo, est un président de la République qui dit « C'est génial, j'ai réussi à maintenir le budget de la PAC ». Et vous avez un nombre d'agriculteurs qui diminue de 25%. Donc, je ne sais plus, ça doit faire les 2 tiers depuis 92. Donc,
Mécaniquement, ça veut dire qu'un agriculteur touche aujourd'hui 3 fois plus d'argent en moyenne qu'en 92. Donc, dire à la PAC ça maintient le revenu, ce n'est pas très efficace puisque ça fait baisser mon agriculture. Donc, l'aide à l'hectare, c'est une connerie totale. Donc, il faut aller vers une aide à l'agriculture. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième, c'est d'attacher les paiements à des conditions environnementales vraies. Donc, aujourd'hui, vous avez une conditionnalité de façade qui est négociée de manière à ce que ça ne change rien. Donc, il faut être beaucoup plus ambitieux et intégrer ces enjeux d'intrants dont j'ai parlé. Donc, les grandes orientations d'APAC, vous avez France Stratégie qui a fait un rapport, je vous renvoie au rapport de Julien Fausse, on sait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la question. Je ne sais pas comment le faire, non, c'est comment. Du coup, pour finir, on avait des questions un peu plus de débat. Qu'est-ce que c'était là? Pour vous, est-ce que faire de l'agroécologie à l'échelle de l'Europe, ça ne risque pas de rendre moins restrictif le cahier des charges de l'agroécologie actuelle? Je ne sais pas, d'abord, il n'y a pas de cahier des charges d'agroécologie. C'est super. Ouais, c'est ça. C'est un risque. Ce qu'on essaie de faire, c'est juste de donner un repère pour que ce ne soit pas le cas. Cette question, personnellement, j'ai eu cette question qui m'a été reposée, je me la suis reposée après l'avoir lue. Dans les 3 derniers jours, quand on était présent au SPACE et en étant présent sur ce salon, on ne voit pas que ces préoccupations-là sont là. Et en fait, en discutant avec certaines personnes, du coup, je donne leur avis, un peu, je me fais leur avocat, c'est pourquoi est-ce que nous, on se fait chier à... non, mais j'ai aussi employé les gros mots. Je les mets dans leur bouche. À se restreindre et à prendre moins sur l'environnement, quand derrière, d'autres ne le feront pas. Du coup, d'autres dans d'autres pays, c'est ça? Dans d'autres pays, par exemple, donc on perdrait on se tirerait une balle dans le pied. Donc on baisserait notre compétitivité. Et en fait, derrière, pourquoi est-ce qu'on le ferait, quoi? C'est exactement ce qu'on disait sur l'Europe, hein. Et tout à fait, d'où l'importance en effet d'avoir une approche coordonnée au niveau européen. Alors après, si on est économiste, il y a quand même 2 choses qui sont très différentes, il y a même 3 choses qui sont très différentes. C'est la balance commerciale, la capacité d'export. Donc là, typiquement, ce discours-là, c'est celui d'un producteur qui dit « Moi, je veux vendre, mais je veux que mes ports soient compétitifs. » pour qu'ils aillent sur le marché. Ça, c'est un premier considérant économique. Vous avez un deuxième considérant économique, macroéconomique, qui est la balance des paiements. Et donc, si vous regardez ce qui se passe en Europe, notamment sur le secteur de l'élevage industriel, quand vous regardez les coûts des imports de soja, il est extrêmement élevé et la balance commerciale nette sur cet élevage industriel, elle est extrêmement tendue. Certaines années, c'est excédentaire. D'autres années, c'est déficitaire. Donc, d'un point de vue macroéconomique, c'est déjà une question un peu plus compliquée. Et surtout, le troisième point, c'est que cet agriculteur qui dit ça, et je comprends tout à fait pourquoi il dit ça, il fait l'équation implicite. Si j'arrive à vendre mon porc, alors je vais garder du revenu agricole. Et donc, il faut que je fasse beaucoup de porcs à l'export. Or, ce que montrent beaucoup d'analyses économiques, c'est que ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que je reprends l'exemple de l'élevage herbagé, de l'élevage laitier herbagé autonome, etc., qui produit moins, qui n'est pas très bon pour l'export parce qu'on produit moins, mais qui est bien meilleur pour le revenu d'exploitation. Donc, par rapport à ça, il faut voir d'où il parle cet agriculteur. Je suis clair ou pas sur ma réponse? De toute façon, là, j'ai commencé à m'en inviter personnellement. Non, mais peu importe. C'était à côté de l'agroécologie qui a des charges. Okay. Du coup, on va passer à la question suivante. Dans votre travail, vous définissez TIFA comme un scénario low-tech, avec moins de technologie. Comment est-ce que vous pourriez imaginer, ou du moins, quelle serait la place
des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle dans l'amélioration du bien-être animal et de la productivité des exploitations. Non, je ne sais pas, par principe, je peux imaginer des trucs. Je pense qu'on est beaucoup là. C'est-à-dire qu'en effet, c'est une image qui est plutôt low-tech et qui tire plutôt sa cohérence là-dessus. Maintenant, si quelqu'un vient me dire tu es quand même un peu amiche et regarde, avec une application, je peux m'occuper mieux de mes vaches, etc., et c'est super, bon, très bien. Mais là, on est au niveau du narratif aussi. Ce que je veux dire, c'est que je me méfie encore plus du contrefactuel parce qu'il faut voir dans quel champ politique réel se pose votre question. Cette question. Est-ce qu'on est pour ou contre les technologies? C'est ça. Et des nouvelles technologies, etc. Moi, je pense qu'il y a un impensé qu'on commence à voir très, très pensé, qui est la faisabilité même de développement de toutes les infrastructures qu'il y a derrière ces nouvelles technologies énergétiques, métal, etc. Donc, moi, je préfère dire, j'envisage une image où on se passe de ça, et si on vient me dire, ouais, c'est super, tu t'es planté, je prends, plutôt qu'un scénario où tout est basé là-dessus et qui va se planter, qui prend un risque assez important de se planter parce qu'il n'y aura pas les semi-matériaux, parce qu'il n'y aura pas l'énergie pour le faire, etc. Puis pour même peut-être plus philosophiquement, c'est vrai que ça veut dire un rapport, enfin je ne sais pas si vous êtes frappés, on va être hyper intime, mais on regarde tous notre smartphone des heures par jour. Et on se dit tous, mais qu'est-ce qu'on est? Mais pourquoi on est fasciné à ce point par cet écran? Je ne sais pas, moi, c'est quelque chose qui m'attend. Donc voilà, si on peut aller vers un peu moins de ça. Et on aurait une dernière question sur comment vous situez, vous, par rapport aux scientifiques et à la société, comment ça se passe concrètement, est-ce que vous participez à des événements et comment vous confrontez un peu votre projet scientifique à la société et aussi au sphère publique? Je suis là déjà. Vous êtes quand même une composante de la société, il me semble. Alors, sur les sollicitations, on a eu beaucoup de sollicitations de la part d'établissements de recherche de minéraux dans différents centres. Et bon, ça nous a plutôt conforté sur le fait qu'on ne racontait pas complètement n'importe quoi et qu'on posait des bonnes questions, au moins, ce qui est déjà pas mal. Après, moi, je fais pas mal de conférences autour du bouquin, donc où je rencontre des gens complètement normaux qui n'ont pas fait l'agro. Ça existe. Il y a une grande majorité de gens dans la rue qui n'ont pas fait l'agro. Ou de festivals d'agriculteurs bio ou d'agriculteurs pas bio, etc. Et donc là, il y a ce même type de questions qui ressortent. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, et ça me fait plaisir, effectivement, c'est que les questions qu'on pose, il y a une hypothèse très forte dans TIFA, on l'a dit, c'est que ça répond à une attente sociétale. Alors, l'attente sociétale avec un grand S, ça ne veut rien dire. On est d'accord. Mais qu'il y ait des gens qui soient vraiment intéressés par ce qu'on raconte et qui disent « Ah ouais, merci de dire ça, ça y en a. » Combien, je ne sais pas, mais il y en a. Et ça, c'est important pour nous. Merci. Du coup, on a encore une question. Du coup, j'ai eu une petite question sur un post-it tout à l'heure. Et ça tombe bien, j'avais la réponse sur un post-it aussi. J'espère que ça correspond. Et en plus, vous avez parlé un petit peu d'énergie, parce qu'avant, on a posé une question sur le web tech et vous avez parlé d'énergie. Et du coup, cette question était en lien avec elle, c'est l'énergie n'est-elle pas le frein principal à votre projet? Ou le driver. Ou le driver principal du projet? Vous avez raison de faire le lien avec la low-tech. Parce que c'est un peu la même posture, en fait, en réalité. C'est une réponse qui est, si on n'envisage pas le développement d'énergie, alors d'une part, c'est parce que je pense qu'il y a des bonnes raisons agronomiques pour poser cette question, c'est ce qu'on va avoir assez de biomasse pour tout faire. Et donc, en posant cette... j'ai évoqué le scénario after 2050, fait l'hypothèse qu'on va avoir assez de biomasse pour faire à la fois de la production alimentaire
et de la production énergétique. Ce faisant, si je suis très concret, il cautionne le développement d'une production énergétique de biomasse énorme et qui aujourd'hui questionne, en 2022, il y a des questions qui se posent quand même sur est-ce que cette hypothèse elle est vraiment tenable? Est-ce qu'on ne s'est pas mis dans une impasse? Moi, j'en suis convaincu. Bon, c'est débattable. C'est vraiment débattable. Donc, c'est vrai qu'il y a des raisons techniques et il y a une raison politique qui consiste à dire vous avez une telle attente en termes de production de biomasse à des fins énergétiques qui s'exprime qu'elle est potentiellement, elle peut tout ravager. En Bretagne, je pense qu'elle est en train de tout ravager. Clairement. Et je vous renvoie à des publications du GIEC donc, sur le climat et qui a écrit noir sur blanc dans son rapport de 2019 sur le land use change qui dit attention à ne pas faire des politiques de développement de la biomasse parce qu'on sait déjà que les effets sur le climat et les sols seraient pires que ce qu'on veut attendre. Donc, clairement, il y a une posture normative qui est de dire la biomasse qui est vue comme une espèce c'est de la croissance verte en fait. Non, il y a des risques qui sont énormes. Et si moi je suis sérieux sur mes objectifs de biodiversité, c'est comme sur les high-tech. Je suis preneur, on pourra faire des biomasses, mais il faudra d'abord me prouver qu'on aura fait tout le reste. Donc on a taré les questions. Et du coup, voilà, exactement. If you are ready to, you can ask your question. Sorry for the voice. I'm a little cold, but my question is, we know that farmers and breeders want one thing, money. Regarding the future, what is the best strategy to sensibilize the new generation about the agroecology and the biodiversity concept? Do you have a strategy in mind? Are you an economist by education? Sorry? Are you an economist by education? No. Because I discussed what you said, that farmers only want money. They want some money, and some farmers, but there is variety of this. And I think that to this respect, I think that if you go in the countryside here, you will see that farmers want also social recognition. They want meaning of the life. And I think that you have identity aspects that are very, very important in the life of the farmer. What I see is drama for me, is that this identity issue is clearly crucial. And most farmers see them as an endangered species, disappearing. And so they are completely, they become aggressive in a way. That's the truth. And instead of saving themselves, they are deepening in the wrong direction towards the political choices they defend, toward the techniques they implement. So I think money is an issue, clearly. I won't say the opposite. I think it's a much more, and my guess, my dream would be that most farmers say, what you are proposing is good for us. It's not against you. I'm fighting the model, but I'm not fighting the farmers. Thank you. So to conclude, we started with French. We can conclude in French. Or if there are any other questions in the room in French or in English, it's now or never. And the professor. Okay, so we thank you again for coming to give us this presentation in France. I was just passing through the street and I saw an open door. Okay, and this is for us students, and maybe I can give the mic to our director. Yes.
Je vais continuer en français. Merci aux étudiants et étudiantes de me laisser le micro pour la conclusion. Est-ce que j'ai besoin de me mettre là, au milieu? Non, c'est pas la peine. Tout le monde, on m'entend depuis. Je vous entends, mais on ne me voit pas. Je vais me déplacer. Je dirais juste ce que tout ça m'inspire rapidement. Donc, il faut que je me mette plutôt là. Je voulais, avant de remercier Xavier, je voudrais vraiment que chacun, 3 secondes, prenne conscience de ce qui s'est passé ici ce matin et que vous preniez conscience de cette incroyable richesse que donne le fait que vous soyez tous ensemble avec vos parcours différents, vos spécialisations différentes, vos backgrounds. C'est extraordinaire, je pense, le pouvoir. Je pense que pour Xavier, il ne l'a pas dit explicitement, mais ça s'entend dans ses réponses. Il ne peut pas avoir cette conversation comme ça n'importe où. Parce que aujourd'hui, vous avez, il a mobilisé des notions, des questionnements, il a ouvert des questionnements qui nécessitent des approches d'économie des sciences sociales, de production animale, de production végétale, de paysage. Alors, je ne sais pas combien il y a de paysagistes d'Angers qui nous écoutent, mais peut-être quelques-uns. Il y a vraiment, les institutions européennes, il y a vraiment besoin de toute cette richesse. Alors, parfois, vous l'avez dans votre parcours, mais je ne suis pas sûre que vous ayez beaucoup d'occasions aussi de vous croiser comme vous le faites aujourd'hui dans cette salle, à travers les spécialisations, les années. Je pense que vous n'êtes pas tous et toutes de la même année. Il y a les étudiants à l'étranger aussi qui apportent une vision légèrement différente. Donc, je voudrais juste dire que moi, en tant que directrice de l'école, je trouve ça merveilleux ce qui se passe aujourd'hui. Sans compter que je remercie énormément d'abord les enseignants. Ça fait longtemps qu'on prépare l'arrivée de Xavier. On en parle déjà avec certains des enseignants-chercheurs ici depuis plusieurs mois. Et on avait très envie. Et je trouve que finalement, le fait qu'on ait dû reporter du premier projet de mai à aujourd'hui, c'est tellement bien parce qu'en fait, vous démarrez l'année vraiment avec des clés de lecture de tout ce que vous allez faire pendant l'année, très puissantes, très importantes. Vous allez revenir sur beaucoup de ces questions. Il n'a pas donné de réponse, il a ouvert des questions, me semble-t-il. Il vous a donné quelques outils supplémentaires. Je voudrais juste rappeler que une grande partie de ces questions ont été abordées par une grande partie de notre corps enseignant avec les chercheurs d'Inrae dans un ouvrage qui est paru aux éditions Coé cette année qui s'appelle Zéro pesticide. Alors, c'est marqué Zéro pesticide parce que c'est un titre vendeur, mais je pense que la suite vous dure en tête aussi, qui est aussi un ouvrage collectif qui mobilise des économistes et d'autres, des biologistes, etc. Il y a tout le monde. Et c'est un ouvrage, je pense que vous avez parfaitement le niveau pour lire, pour travailler, pour étudier. Je fais des 5 minutes de pub, mais c'est pour dire qu'on est complètement en phase. Il me semble que tout ce qu'a raconté Xavier ce matin, c'est complètement l'approche qu'on essaye d'avoir dans les cours, dans chacun de vos cours et des spécialisations. Un grand merci à Xavier de s'être prêté au jeu, parce que ça demande aussi une grande agilité, une souplesse. Et puis, je pense qu'il est... voilà, il l'a fait très bien et ça veut dire, je voudrais juste dire que sur la question du plan d'action, vous avez posé la question du plan d'action à lui et en fait, moi j'aimerais vous la poser à vous. Est-ce que cette année vous avez envie d'avoir un plan d'action? Est-ce que vous avez envie de contacter Xavier pour qu'il vous aide avec le plan d'action? Je le laisse comme ça, je suis sûre qu'il ne dirait pas non. Mais voilà, ça, ça dépend de vous. Mais au fond, ce qu'il vous dit là, c'est déjà, sans doute pour une partie d'entre vous, vous l'avez en tête et vous avez envie de faire un levier dans votre vie professionnelle. Certains d'entre vous se cherchent encore, mais ce sont des clés majeures pour comprendre ce que vous avez envie de faire plus tard. Donc, voilà, profitez bien, mûrissez ça, regardez-le, ça a été filmé, ça a été enregistré, donc vous pouvez vous le repasser en boucle. Et puis c'est aussi très intéressant, ça a été dit par Achille, c'est ça? Non, il s'appelait comment? Colin, pardon. Ça a été dit, ça tombe au moment du space. Ça tombe au moment du salon de l'élevage. Et c'est très important parce qu'effectivement, ça vous permet, pour ceux et celles, certains d'entre vous ont été sur le salon, ça vous permet d'avoir immédiatement
une approche non pas théorique et conceptuelle, mais une confrontation avec la réalité des problématiques de chacun des acteurs. Et vous prenez la mesure de la complexité de tout ça, parce que ça ne se décide pas et ça ne se dessine pas sur une feuille de papier. Je dirais juste que ce cycle ne fait que commencer. On a commencé l'année dernière, on a décidé à l'initiative des étudiants, avec sous la pression des étudiants de continuer, on est très contents. Il y aura d'autres rendez-vous dans l'année. On a écrit à Isabelle Autissier, qui est connue des gens de notre génération, peut-être un peu moins de vous, mais c'est une ancienne élève de cette école, qui est une grande navigatrice, mais qui est aussi quelqu'un de très engagé. Exactement, elle est présidente du WWF et elle a accepté de venir, ça sera au mois de février, donc certains d'entre vous seront partis en stage à l'étranger, etc. Mais on fera le live pour que chacun et chacune puisse se suivre. On a aussi appris qu'Édouard Philippe, mais Édouard Philippe, non pas comme homme politique au sens candidat peut-être, on ne sait pas, mais comme maire du Havre, a accepté de venir bientôt. En octobre, il sera à Angers et il nous parlera de comment un maire d'une ville comme le Havre arrive à concilier ou pas développement économique, emploi et transition écologique. Et ça serait intéressant de voir la perspective d'une collectivité locale, d'un élu, des contradictions dans lesquelles il est pris, des contraintes dans lesquelles il est pris, et ce sera aussi un autre regard. Voilà. Et pour vous dire qu'on est preneur de propositions, de votre part, si vous voulez, des personnalités, et on a une liste de femmes, parce que pour l'instant, c'est assez masculin. Voilà. Il y a Isabelle Autissier, mais ça va être la première qui accepte pour l'instant. Et on a évidemment invité Valérie Masson-Delmotte, et on a qui en ce moment est assez occupée. Mais on a aussi beaucoup d'autres personnes à prévoir. Il y aura au moins 5 ou 6 conférences dans l'année. Merci à Xavier encore pour sa...